Peninsular plateau. Okay, so peninsula ante ఏమని చెప్పుకున్నాము landmass which is covered by water on all its three sides is called a peninsula, right? So peninsula ante enti, plateau ante enti, ఆ basic definition అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము. And ఇండియాలో peninsular plateau విషయానికి వస్తే it can be broadly అంటే నార్మల్ గా దాన్ని క్లాసిఫై చేసుకుంటే it can be classified into two types, that is central highlands and at the same time deccan plateau, right? So central highlands విషయానికి వస్తే we have already discussed that there are various divisions in central highland. Okay, so central highland విషయానికి వస్తే మనకి చాలా divisions ఉన్నాయని చెప్పాము. అందులో important divisions ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. So there are approximately 8 to 9 divisions in central highlands. అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, just we have to discuss the important divisions in central highlands. So first ఇంకొన్ని పాయింట్స్ మనం చెప్పుకోవాలి మర్చిపోయాము, that you already know peninsular plateau is the largest as well as the oldest physiographic division in India. అంతే కదా? So దీని oldest మనం ఎట్లా చెప్తున్నాము? So we already told you that it was created during the time of the split of the supercontinent, that is Pangaea. So ఈ Pangaea అనేది రెండు ముక్కలుగా విడిపోయినప్పుడు ఏమేమి విడిపోయింది? Angara land and Gondwana land. So this Deccan plateau or this entire peninsular region is a part of the Gondwana land, right? So ఈ Gondwana land లో భాగంగా ఈ peninsular plateau అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది, and it was created approximately 25 crore years back. ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే 25 crore years back, అంటే దాదాపు 25 కోట్ల సంవత్సరాల కింద ఈ peninsular plateau అనేది క్రియేట్ చేయబడింది అన్నమాట. ఆ తర్వాత this period is also called as Precambrian era అనుకుంటుంది. ఏమంటున్నాం? Precambrian era. Precambrian era. And at the same time, another important point we have to remember is that this peninsular plateau is formed out of Archean rock system. Already మనం డిస్కస్ చేసాము. And at the same time, the important rocks which through which this peninsular plateau was formed was first crystalline, okay, crystalline, and next igneous and metamorphic rocks. Okay, metamorphic rocks. So these are the important rocks which constitute the entire region of peninsular plateau. So these are the rocks which are highly found in this peninsular plateau. Okay, so మనం already చెప్పుకున్నాం ఏమని, that peninsular plateau can be divided into central highlands and at the same time Deccan plateau అని చెప్పుకున్నాం. So first central highlands గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, central highlands. So ఈ central highlands లో భాగంగా we already told you that this central highlands is located to the north of Vindhyas or to the north of Narmada river. Okay, so మళ్ళీ ఒకసారి మనము ఇండియా మ్యాప్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Okay, so normally consider this. Okay, so this is Rajasthan. Okay, so normally manaki Narmada or Vindhya mountains. So these Vindhya mountains start from over here and it is spread over here. And to the south of Vindhyas, there is another mountains that is called Satpura mountains. And between these Vindhyas and Satpuras, there flows a river called Narmada river. So ee area anta kuda, so this entire region is called Central Highlands anantunam. Okay, aa tarvata the region which is south to the river Narmada and at the same time south to the Vindhya mountains or south to Satpura is called the Deccan plateau. Okay, so idantha kuda మనం ఏమంటున్నాం? Deccan plateau anantunam. So normally in these Central Highlands there are various divisions. Okay, so ఈ Central Highlands లో కూడా మనకి చాలా divisions ఉన్నాయి, such as Mewar or Marwar plateau, Malwa plateau, Bundelkhand plateau, Bhagelkhand plateau, Chota Nagpur plateau. Okay, so ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. దాంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది మనకి చాలా important example. Okay, so we shall discuss about the various divisions in Central Highlands, right? So Central Highlands lo bhaganga first we shall discuss about Mewar plateau. Okay, Mewar plateau gurinchi chepdam. So what is the importance of this Mewar plateau? So this Mewar plateau is entirely located in Rajasthan. Okay, this Mewar plateau is entirely located in Rajasthan. Ikkada ee Rajasthan lo unna ee Mewar plateau yokka speciality enti ante this Mewar plateau is famous for its copper and zinc. Okay, copper and zinc production ki chala famous. Okay, this Mewar plateau is located in Rajasthan state. Okay, and these are located to the east of Aravallis. Okay, so Aravalli mountains ila unnai. So the west of Aravalli mountains is desert and to the east of Aravalli mountains there lies a plateau which is among the Central Highlands that is called Malwar or Mewar plateau. Idantha ekkada undi? Rajasthan lo undi. That is why this Mewar plateau is also called as Eastern Highland or Eastern Rajasthan Highlands అని కూడా మనం అంటాం అన్నమాట. So this Mewar or Marwar plateau is famous for its copper and zinc production. Okay, so ఇక్కడ the famous copper mine that is K3 mines. Okay, so K3 mines అనేవి these are the largest producer of copper in India. So these K3 mines are found in this Mewar plateau. Okay, so ఈ Mewar plateau అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ because due to these K3 mines even the people from Indus Valley civilization also obtained copper from these K3 mines, right? So ఈ K3 mines ఎక్కడ ఉన్నాయి? రాజస్థాన్ లో ఉన్నాయి. Geography పరంగా అడిగితే these are located on the Mewar or Marwar plateau, right? After this Mewar plateau we shall now discuss about the Malwa plateau. Okay, Malwa plateau. So ఈ Malwa plateau విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this is the Malwa plateau and this is the largest plateau. Okay, largest plateau అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఈ Central Highlands లో this Malwa plateau occupies the highest region. Okay, ఎక్కువ region ని ఆక్యుపై చేస్తున్న plateau ఏంటి అంటే that is Malwa plateau. So this is the important point you have to remember. And then there is Bundelkhand. Okay, Bundelkhand plateau. So ఈ Bundelkhand plateau విషయానికి వస్తే this Bundelkhand plateau is extended in the states of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. ఏ states లో ఉంది? It is located in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. So this Bundelkhand plateau is famous for the location of various important and various famous cities. Okay, so ఈ Bundelkhand plateau మీద మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. So cities such as Allahabad. Okay, Allahabad, and then we have the famous city of Jhansi. Okay, Jhansi, and then the famous city of Gwalior. So these all are the important cities which are located as a part of this Bundelkhand plateau. Clear? And next there is another important plateau which is called Bhagelkhand plateau. Okay, Bhagelkhand plateau. So ఈ Bhagelkhand plateau ఏంటి అంటే Bhagelkhand plateau is nothing but this is a plateau which is located to the east of Bundelkhand. Jhansi ఉన్న the location of Bundelkhand plateau. So ఈ Bundelkhand plateau విషయానికి వస్తే this Bundelkhand plateau is extended in the states of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. ఏ states లో ఉంది? It is located in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. So this Bundelkhand plateau is famous for the location of various important and various famous cities. Okay, so ఈ Bundelkhand plateau మీద మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట. So cities such as Allahabad. Okay, Allahabad, and then we have the famous city of Jhansi. Okay, Jhansi, and then
the famous city of Gwalior. So these all are the important cities which are located as a part of this Bundelkhand Plateau. Clear? And next there is another important plateau which is called Bhagelkhand Plateau. Okay, Bhagelkhand Plateau. So Bhagelkhand Plateau enti Bhagelkhand Plateau is nothing but this is a plateau which is located to the east of Bundelkhand. So Malwa Plateau and this is Bundelkhand Plateau, and to the east of this Bundelkhand Plateau there is Bhagelkhand Plateau, and this Bhagelkhand Plateau is entirely located in the state of Madhya Pradesh and some parts of Uttar Pradesh. Okay, so Bhagelkhand Plateau ఇది మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, రీజన్ వైజ్ ఆ రీజన్ లో ఆ ప్లాట్యూస్ ని వాళ్ళ లోకల్ నేమ్స్ తో పిలుస్తారు. దట్ ఇస్ వై బుందేల్ఖండ్, బాగేల్ఖండ్ ఇలాంటి పేర్లు వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ గా డిస్కస్ చేయాల్సిన ప్లాట్యూ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ చోటా నాగ్పూర్ ప్లాట్యూ. ఓకే, చోటా నాగ్పూర్ plateau. So this is the eastern extension of the Central Highlands. So ఈ Central Highlands ఏవైతే ఉన్నాయో the eastward extension of the Central Highlands is nothing but this Chota Nagpur plateau. So ఈ Chota Nagpur plateau అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. So first we shall discuss about the location of this Chota Nagpur plateau. So ఈ Chota Nagpur plateau ఎక్కడ ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. So first Chota Nagpur plateau విషయానికి వస్తే this Chota Nagpur plateau is located in the states of so majority area దీని అంతా ఎక్కడ ఉంది అంటే it is located in Jharkhand. So Jharkhand లో almost 80% of Chota Nagpur plateau area is located in Jharkhand, and then it is also adjoining the states of West Bengal, okay, and some parts of Bihar and some parts of Chhattisgarh. Okay, Chhattisgarh. So ఈ Chota Nagpur plateau means మనం ఎందుకు కాన్సంట్రేషన్ చేయాలి అంటే this Chota Nagpur plateau is made out of Gondwana coal fields. Okay, so Gondwana rocks తో తయారు చేయబడింది అన్నమాట ఏది ఈ Chota Nagpur plateau. So ఈ Chota Nagpur plateau ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే these Gondwana rocks or these Gondwana coal fields are the major coal producing area. Okay, so మనకి ఎక్కువగా coal mines ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే it is in this Chota Nagpur plateau, and at the same time the famous and the largest steel producing industries are located on this Chota Nagpur plateau. Okay, so ఈ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ లేదా ఐరన్ ఇండస్ట్రీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఫర్ ద కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వి నీడ్ కోల్. ఓకే, సో ఆ కోల్ ఎక్కువ ఎక్కడ లభిస్తుంది Chota Nagpur plateau లో లభిస్తుంది. అందుకనే ఐరన్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా దే ఆర్ కాన్సంట్రేటెడ్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ Chota Nagpur plateau. So such is the significance of Chota Nagpur plateau. It is very much rich. Okay, this Chota Nagpur plateau is known for its rich mineral resources. Okay, rich mineral resources కి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉంది అన్నమాట ఏది ఈ Chota Nagpur plateau. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి హై అర్బనైజేషన్ ఒకటి హై ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అర్బనైజేషన్ కన్నా కూడా దేర్ ఇస్ హై ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ దిస్ Chota Nagpur plateau region. ఓకే, సో దిస్ Chota Nagpur plateau region దీనికి ఒక నిక్నేమ్ ఉంది దట్ ఈస్ రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటుంది. రూర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ Chota Nagpur plateau is called రూర్ ఆఫ్ ఇండియా, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో రూర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్లీ దేర్ ఇస్ ఎ రీజన్ ఇన్ జర్మనీ అండ్ దట్ రీజన్ ఇస్ కాల్డ్ రూర్. ఓకే, అండ్ దట్ రూర్ రీజన్ ఇన్ జర్మనీ ఇస్ ఫేమస్ ఫర్ ఇట్స్ నేచురల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఐరన్ కి కానీ కోల్ కి కానీ దట్ రీజన్ ఇన్ జర్మనీ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ రూర్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్. ఓకే, సో అటువంటి ఏరియా ఉండడం వల్ల జర్మనీ గాట్ ఇండస్ట్రియల్లీ డెవలప్, అండ్ మనం కూడా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్ కావాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వీ నీడ్ అన్ ఏరియా విత్ సచ్ మినరల్ రిసోర్సెస్. సో అంత గొప్ప మినరల్ రిసోర్సెస్ ఉన్న ఏరియా ఇండియాలో ఏదైనా ఉందా అంటే దట్ ఈస్ Chota Nagpur. That is why we compare this Chota Nagpur plateau region to the Ruhr region of Germany. Okay, so this Chota Nagpur plateau is very much important, and ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం Chota Nagpur plateau గురించి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Chota Nagpur plateau is drained by Damodar river. Okay, so ఈ Damodar river అనేది మనకి ఈ Chota Nagpur plateau గుండా ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట. సో డ్యూ టు దిస్ ఫ్లో ఆఫ్ Damodar river, this Chota Nagpur plateau is divided into two parts. Okay, so Chota Nagpur plateau, Damodar river Chota Nagpur plateau మీద ఉండే ఫ్లో ఏం చేస్తుంది Chota Nagpur plateau ని రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దిస్ Damodar river ఏం చేస్తుంది రెండు పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. సో the northern part of Chota Nagpur plateau is called Hazaribagh plateau. ఏ పార్ట్ నార్దర్న్ పార్ట్ ని ఏమంటున్నాం Chota Nagpur plateau లో Hazaribagh plateau అంటున్నాం. అంటే the region of Chota Nagpur plateau which is to the north of Damodar river is called Hazaribagh plateau. Okay, and next Damodar river కి సౌత్ గా ఉండే రీజన్ ఏమంటున్నాం మనం అంటే Ranchi plateau. Okay, Ranchi plateau, and this is located to the south of Damodar river. Okay, so this is very much clear about these central highlands. Okay, so ఈ central highlands లోని భాగంగా we have various mountain ranges. Okay, so ఇక్కడ మనకి central highlands లో భాగంగా మనకి కొన్ని states లో we have various mountain ranges. So now we shall discuss about the various mountain regions in these central highlands. So mountains విషయానికి వస్తే so we already know that ఈ peninsular plateau అనే విషయాన్ని we can divide it into two subtopics. And the first one is peninsular plateau. So peninsular plateau లో central highlands మనం డిస్కస్ చేసాం, and second subtopic ఏంటి that is peninsular mountains. Okay, so ఈ central highlands లో ఏమైనా mountains ఉన్నాయని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So now coming on to the mountains, there are various mountain regions in this central highland of peninsular plateau. So first మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే mountain ranges. Okay, mountain ranges విషయానికి వస్తే number 1 we shall discuss about Aravalli mountains. Okay, Aravalli mountains. So these Aravalli mountains are located in the state of Rajasthan, and they central highlands మనం డిస్కస్ చేసాం, and second subtopic ఏంటి that is peninsular mountains. Okay, so ఈ central highlands లో ఏమైనా mountains ఉన్నాయని మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So now coming on to the mountains, there are various mountain regions in this central highland of peninsular plateau. So first మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే mountain ranges. Okay, mountain ranges విషయానికి వస్తే number 1 we shall discuss about Aravalli mountains. Okay, Aravalli mountains. So these Aravalli mountains are located in the state of Rajasthan, and they extend until Delhi. Okay, ఇక్కడ వరకు extend అయ్యింది అంటే ఢిల్లీ వరకు extend అయ్యింది, but they are largely dissected. So in Rajasthan they are a uniform chain of mountains, but when they enter the state of Haryana they are largely dissected. అంటే continuous ranges లా లేవు అన్నమాట. Okay, so until Delhi they are extended and a length of 800 kilometers. They cover a length of 800 kilometers. ఇక్కడ ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏం చెప్పుకోవాలి మనం అంటే Aravalli mountains are the oldest mountains in India. Okay, oldest mountain ranges in India. Oldest mountain ranges in India. Clear? So Aravalli mountains, ఏ mountains మరి block mountains, fold mountains. So Himalayas ఎటువంటి mountains అని చెప్పుకున్నాము? Himalayas are fold mountains. We already know due to the convergence, the denser part
submerges, okay, subducts, while the lighter part uplifts. Okay, so ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లైటర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ వేరియస్ ఫోల్డ్స్. ఓకే, సో హిమాలయస్ ఎట్లాగైతే ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్, అరవల్లి మౌంటైన్స్ ఆర్ ఆల్సో ద ఓల్డెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. క్లియర్? అండ్ దెన్ Aravalli mountains విషయానికి వస్తే Aravalli mountains లో there is a highest peak. Okay, the highest peak in Aravalli mountains is called Guru Shikhar. Okay, Guru Shikhar is the highest peak in Aravalli mountains. Clear? So Aravalli mountains లో highest peak ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం, that is Guru Shikhar అని చెప్పుకున్నాం. Clear? సో ఈ Guru Shikhar ఏదైతే ఉందో ఈ పాయింట్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. Guru Shikhar అనే పాయింట్ మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే this question is asked in various exams. Clear? So Guru Shikhar is the highest peak in Aravalli mountains, and at the same time there is a famous hill station. There is a famous hill station in these Aravalli mountains that is called Mount Abu. Okay, Mount Abu. Mount Abu అనే ఒక famous hill station కూడా మనకి Aravalli mountains లో ఉంటుంది, and at the same time it is in this. So Mount Abu ఏంటి? Hill station, right? And it is in these Aravalli mountains there is a famous Jain temple which is called Dilwara temple. ఏమంటున్నాం దాన్ని? Dilwara temple. Okay, and this temple is related to which religion? Jain religion. So ఇది మనం Aravalli mountain ranges as a part of central highlands గురించి తెలుసుకున్నాం. Okay, and after Aravalli ranges, after Aravalli mountains we have Raj Mahal hills which are located in the state of West Bengal. Okay, West Bengal లో మనకి ఇంకా ఒక hill ranges లేదా mountain ranges కనిపిస్తున్నాయి. Those are called Raj Mahal hills. So these are located in the state of West Bengal. So these are not so significant, but you have to remember as they are part of central highlands, right? So peninsular plateau lo bhaganga peninsular mountains ni manam discuss chestunam. Dantlo first we have discussed about the Aravallis, and next the Raj Mahal hills which are located in West Bengal, and third mountain ranges we shall discuss, that is the Vindhyas. Okay, Vindhyas. So ఈ Vindhya mountains విషయానికి వస్తే ఈ Vindhya mountains లో these Vindhya mountains basically divide India into north and south. Okay, Vindhya mountains ఏవైతే ఉన్నాయో they divide India into north and south. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే Vindhya mountains లో there is a highest peak. The highest peak in Vindhya mountains is called Parshvanath peak. Okay, Parshvanath, and this has a height of 1350 meters. Okay, the highest peak in Vindhya mountains is Parshvanath, and its height is 1350 meters. And at the same time, there is a small region which is called Amarkantak plateau in these Vindhyas. Okay, region Amarkantak. Okay, Amarkantak plateau. And this Amarkantak plateau is the birthplace of a famous west flowing river that is called Narmada river. Okay, Narmada river. And ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే the peninsular plateau is a bit tilted to the east. Okay, so మనకి majority of Indian rivers flow into Bay of Bengal, that is to the east. అవునా? సో ఇక్కడ ఇది ఈస్ట్ కి ఫ్లో అవుతున్నాయి అన్ని రివర్స్ అంటే a part of peninsular plateau is tilted. సో ఇక్కడ టిల్ట్ అయిన కరువు మనకు కనిపిస్తుంది కదా. సో a part of peninsular plateau is tilted to the east. Clear? సో ఇక్కడ కొన్ని రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో except Narmada and Tapi, they flow to the west side, but all the majority rivers of India flow to the east side due to the tilted position of the peninsular plateau. Okay, సో ఇది మనము సెంట్రల్ హైలైట్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. అండ్ నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో డెక్కన్ ప్లాట్యూ విషయానికి వస్తే ఏమేమి తెలుసుకోవాలి, ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నౌ డెక్కన్ ప్లాట్యూ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దట్ దిస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ ఈస్ సరౌండెడ్. ఫస్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ దిస్ డెక్కన్ ప్లాట్యూ, రైట్? సో వీటి యొక్క బౌండరీస్ ఏంటి అంటే టు ద నార్త్, సో ఈ డెక్కన్ ప్లాట్యూ టు ద నార్త్ ఇట్ హ్యాస్ సత్పురా రేంజెస్. ఓకే, టు ద నార్త్ ఇట్ హ్యాస్ సత్పురా రేంజెస్, అండ్ టు ద సౌత్, సో ఇది సౌత్ అనుకున్నాం కదా, టు ద సౌత్ ఇట్ హ్యాస్ Nilgiri mountains, and to the west and east they are surrounded by eastern ghats and western ghats. So these are the boundaries of Deccan Plateau. Okay, so ikkada Deccan Plateau విషయానికి వస్తే this Deccan Plateau was mainly formed due to the volcanic activity. Okay, volcanic eruption లేదా volcanic activity ద్వారా ఫామ్ అయిన ప్లాట్యూ ఏరియా అంటే Deccan Plateau. అందుకే this Deccan Plateau, ఈ Deccan Plateau లో మనకి ఎక్కువగా we can find black soil. Okay, black soil. So why this black soil is available in Deccan Plateau? Anante the surface of Deccan Plateau is formed by volcanic activity. Okay, the lava which is erupted from a volcano solidified and got crystallized and was made into soil. Okay, volcanic activity వల్ల ఇక్కడ మనకి black soil అనేది బాగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. Clear? And in Deccan Plateau, this Deccan Plateau can be broadly divided into three types. Okay, Deccan Plateau మళ్ళీ మనము three types గా డివైడ్ చేయొచ్చు. That is Maharashtra Plateau, and next Karnataka Plateau, and then we can also call it as Telangana Plateau. Clear? So Maharashtra Plateau, Karnataka Plateau and Telangana Plateau. This Maharashtra Plateau, ఈ Maharashtra Plateau ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ హైలీ కంటైన్డ్ విత్ బ్లాక్ సాయిల్. ఓకే, సో ఆ బ్లాక్ సాయిల్ మనం ఏమంటామంటే రెగూర్ సాయిల్ అని కూడా అంటాం. రెగూర్ సాయిల్, అండ్ దిస్ రెగూర్ సాయిల్ ఈస్ ద మోస్ట్ suitable soil for cotton cultivation. Okay, cotton cultivation, and it is in this Maharashtra Plateau we can also find a separate surfaces like which are called Deccan traps అని కూడా అంటాం. Okay, Deccan traps అని కూడా అంటాం. సో Maharashtra Plateau లో మనకి బ్లాక్ సాయిల్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, and this black soil is also called as రెగూర్ soil which is highly suitable for the cultivation of cotton. దాని తర్వాత కర్ణాటక విషయానికి వస్తే ఇన్ కర్ణాటక దిస్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓకే, టూ టైప్స్ అంటే ఏంటి అంటే అండ్ దిస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ డెక్కన్ ట్రాప్స్ అని కూడా అంటుంది. ఓకే, డెక్కన్ ట్రాప్స్ అని కూడా అంటాం. సో మహారాష్ట్ర ప్లాట్యూలో మనకి బ్లాక్ సాయిల్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, అండ్ దిస్ బ్లాక్ సాయిల్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as రెగూర్ సాయిల్ విచ్ ఇస్ హైలీ సూటబుల్ ఫర్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ కాటన్. దాని తర్వాత కర్ణాటక విషయానికి వస్తే ఇన్ కర్ణాటక దిస్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓకే, టూ టైప్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ద నార్దర్న్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇది మహారాష్ట్ర ప్లాట్యూ అనుకుందాం, అండ్ దిస్ ఇస్ కర్ణాటక ప్లాట్యూ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ తెలంగాణ ప్లాట్యూ. ఓకే, ఈ కర్ణాటక ప్లాట్యూలో అగైన్
north and south divisions మనం చేయొచ్చు. Okay, the north division of Karnataka plateau is called Malnad, while the south division of Karnataka plateau is called Maidan. So this Malnad is famous for the cultivation of various commercial crops. Okay, so ఈ Malnad లో మనకి చాలా commercial crops అనేవి పండుతాయి. And at the same time, this Maidan is a plain land, but it is rich in the iron ore resources. Okay, so ఇదేమో commercial crops కి famous అయితే, the Malnad region it is a bit vegetative region. అంటే ఇక్కడ forest గాని plants గాని పెరగడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది Malnad లో. But in the Maidan region, it is a dry and arid region, but it is rich in iron ore. Okay, so ఇది కర్ణాటక plateau కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు. Plain land, but it is rich in the iron ore resources. Okay, so ఇదేమో commercial crops కి famous అయితే, the Malnad region it is a bit vegetative region. అంటే ఇక్కడ forest గాని plants గాని పెరగడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది Malnad లో. But in the Maidan region, it is a dry and arid region, but it is rich in iron ore. Okay, so ఇది కర్ణాటక plateau కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అన్నమాట. And next coming on to తెలంగాణ plateau. So తెలంగాణ plateau గురించి we already know that this తెలంగాణ plateau is a dry and arid region. Okay, so ఈ dry and arid region లో this is mainly consisting two types of soils. Okay, తెలంగాణ plateau లో మనకి ముఖ్యంగా రెండు రకాల soils కనిపిస్తున్నాయి. That soils are black soil and at the same time red soil or laterite soil అని కూడా అంటున్నారు. Okay, so ఇది బేసిక్ గా Deccan Plateau యొక్క డివిజన్ అన్నమాట. And after this Deccan Plateau division, now we shall discuss about the various mountain ranges in this Deccan Plateau. Okay, so Deccan Plateau లో ఏమైనా mountain ranges ఉన్నాయా అని మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో mountain విషయానికి వస్తే mountain ranges విషయానికి వస్తే Deccan Plateaus లో we find various mountain ranges. Okay, so normally in Gujarat there are mountain ranges which are called Gir. Okay, Gir mountains and Mandovi mountains or Mandovi hills అయినా అనొచ్చు, mountains అయినా అనొచ్చు. Okay, so as a part of Deccan Plateau which is also extended in some parts of Gujarat, there are a series of hills which are called Gir hills or Mandovi hills. So ఇక్కడ ఈ Gir hills ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి Gir నేషనల్ పార్క్ అనేది కూడా ఉంది. This Gir నేషనల్ పార్క్ is famous for the Asiatic lions. వరల్డ్ లోనే Asiatic lions యొక్క only protection center it is located in this Gir నేషనల్ పార్క్. Okay, and in Maharashtra, so Maharashtra విషయానికి వస్తే there are two mountain ranges in Maharashtra which are a part of this Deccan Plateau, and those mountain ranges are called Rajpipla located at the Mandovi mountains. In Gujarat there are mountain ranges which are called Gir. Okay, Gir mountains and Mandovi mountains or Mandovi hills అయినా అనొచ్చు, mountains అయినా అనొచ్చు. Okay, so as a part of Deccan Plateau which is also extended in some parts of Gujarat, there are a series of hills which are called Gir hills or Mandovi hills. So ఇక్కడ ఈ Gir hills ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి Gir నేషనల్ పార్క్ అనేది కూడా ఉంది. This Gir నేషనల్ పార్క్ is famous for the Asiatic lions. వరల్డ్ లోనే Asiatic lions యొక్క only protection center it is located in this Gir నేషనల్ పార్క్. Okay, and in Maharashtra, so Maharashtra విషయానికి వస్తే there are two mountain ranges in Maharashtra which are a part of this Deccan Plateau, and those mountain ranges are called Rajpipla and Sarkuji hills. Okay, Sarkuji hills. And in the state of Madhya Pradesh, there are three mountain or three hill ranges in Madhya Pradesh as a part of Deccan Plateau, and they are called Mahadev hills, Gavilgar hills, and then Panna hills. Okay, Panna. Okay, this Panna is famous for the diamond extraction. Okay, so ఒకప్పుడు ఈ పంగా గనులు ఏవైతే ఉన్నాయో these are famous for their diamonds. So by this we shall complete the chapter that is called peninsular plateau. Okay, so as a part of this peninsular plateau we have covered these famous hill ranges in Madhya Pradesh as a part of Deccan Plateau, and they are called Mahadev hills, Gavilgar hills, and then Panna hills. Okay, Panna. Okay, this Panna is famous for the diamond extraction. Okay, so ఒకప్పుడు ఈ పంగా గనులు ఏవైతే ఉన్నాయో these are famous for their diamonds. So by this we shall complete the chapter that is called peninsular plateau. Okay, so as a part of this peninsular plateau we have covered all the mountain or hill ranges, and at the same time their extent, and at the same time in which states they are extended. Okay, దీని తర్వాత we shall now discuss about మన నెక్స్ట్ చాప్టర్ దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం మనం అంటే that is about the eastern ghats and the western ghats. Okay, so these are the western ghats and these are the eastern ghats. Okay, so ఈ western ghats గురించి మన నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ western ghats, eastern ghats ఏవైతే ఉన్నాయో these are located between the Arabian Sea and the Deccan Plateau, while the eastern ghats are located between the Bay of Bengal and the Deccan Plateau. అర్థమైంది కదా? సో eastern ghats, western ghats విషయానికి వస్తే these are especially the western ghats ఏవైతే ఉన్నాయో these are known for their vegetation, these are known for their natural vegetation, and ఈ western ghats ఏవైతే ఉన్నాయో they are one of the biodiversity hotspots in the world. Okay, so ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ డిస్కషన్ will discuss about eastern ghats and western ghats.
So we were discussing about the Peninsular Plateau, and each chapter lo we shall discuss about the Eastern Ghats and the Western Ghats. So we have left out a small important point, that is the Deccan Plateau. Its extension, the extension of this Deccan Plateau can be also seen in the northeastern states. Okay, so manaki especially Meghalaya akkada chusukunte so when we oka vidhanga idi mana northeastern states anukunte, when we assume this as the northeastern states, so in the northeastern states మనం అనుకుంటే ఇక్కడ there are a certain type of hills. Okay, so these hills are called Garo, Khasi, Jayantia hills. So ఇదన్నీ Himalayan ranges are వరుసలో ఉన్నా కూడా these are not a part of Himalayas. Okay, so this is a common sense question which is asked in many exams. So the Garo, Khasi, Jayantia hills present in the Meghalaya state are a part of Himalayas. And ఒక statement వచ్చింది అనుకోండి, that statement would be wrong. They are not a part of Himalayas. So the Garo, Khasi, Jayantia hills are not part of Himalayas, but they are an extension. They are an extension of Deccan Plateau in the northeast. Okay, so ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన టాపిక్ ఏంటి అంటే ఈ Peninsular Plateau లో భాగంగా we have already discussed about Central Highlands and also the Deccan Plateau, but we have left out an important small lesson, that is the Meghalaya Plateau. Okay, Meghalaya Plateau. So ఈ Meghalaya Plateau విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే this Meghalaya Plateau is a part of Peninsular Plateau. Okay, so Peninsular Plateau లో భాగంగా to the northeast of Peninsular Plateau we have Chota Nagpur Plateau. Okay, so Chota Nagpur Plateau ఏదైతే ఉందో this Chota Nagpur Plateau is separated from this Meghalaya Plateau. So ఎట్లా సెపరేట్ అయిందంటే అంటే we already know that this Peninsular Plateau is tilted towards the east side. So due to the plate tectonics అక్కడ కొన్ని faults ఏర్పడడం వల్ల ఏమైంది అంటే there was a gap created between this Chota Nagpur Plateau and the northeast region అంటే Meghalaya region. So ఆ gap ని మనం ఏమంటాము అంటే Malda gap అని అంటాం. Okay, so Chota Nagpur Plateau, this Chota Nagpur Plateau is separated from this Meghalaya Plateau, and ఈ రెండు plateaus మధ్యలో ఉన్న gap ని మనం ఏమంటున్నాము అంటే Malda gap అని అంటాం. So this is an important point. Okay, so what is the gap? What is the gap which separates Chota Nagpur Plateau from Meghalaya Plateau? And that answer would be Malda gap. So this Meghalaya Plateau can also be called with other names such as Turbi Anglong Plateau అని కూడా అంటుంది. Turbi Anglong Plateau అని కూడా అంటుంది. So this is about the Meghalaya Plateau, which is an extension of Deccan Plateau in the northeast. అర్థమైంది కదా? So ఈ Meghalaya Plateau లో there are various hills. Okay, so ఆ hills పేరు ఏంటంటే Garo. So you have to remember these hills in this order itself. Okay, so we are coming from west to east. So exam question ఎట్లా అడుగుతారంటే arrange these mountains or arrange these hills from west to east అని అంటారు. So when you arrange those, you have to see in this order. So first Garo comes. Okay, west to east arrange చేస్తున్నాం. So east to west అంటే you have to arrange in the vice versa. Okay, so Garo, Khasi, Jayantia and Mikir hills. So these are a part of Meghalaya Plateau, which is a part of Deccan Plateau. Okay, so Garo, Khasi, Jayantia, Mikir. So these are the hills which are found in the Meghalaya Plateau. So this is everything about Meghalaya Plateau. So by this we have completed the Peninsular Plateau. Physiographic divisions, we have completed the three divisions, that is the Great Northern Mountains, that is Himalayas, the Northern Plains and Peninsular Plateau. And at the same time, in these Northern Plains, we have also completed the Coastal Plains also. Okay, so Coastal Plains were completed, some Peninsular Plateau were completed. Next we have to deal with the Eastern Ghats and the Western Ghats. Okay, so Eastern Western Ghats గురించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? Okay, so these Eastern and Western Ghats can be discussed as a part of Peninsular Plateau or can be discussed as a separate topic. Okay, Western Ghats and Eastern Ghats. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే మనకి నార్మల్గా ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ పెనిన్సులర్ ప్లాట్యూ. సో మళ్ళీ ఒకసారి when you assume this as India, that is South India, ఇంత దరిద్రంగా ఉండదు కానీ but you have to assume. Okay, so when you assume this as India, there are a narrow plains. Okay, ఇవన్నీ కూడా మనం ఏమంటున్నాం ప్లేన్స్ అంటాం. సో we already discussed that these areas are coastal plains. సో ఇదంతా ఏంటి మనకి coastal plains అంటున్నాం మనం. Okay, and ఈ coastal plains తర్వాత after these coastal plains there are a series of hills or mountains. These mountains are called Eastern Ghats and Western Ghats. Okay, Eastern Ghats and Western Ghats. So ఈ మధ్యలో ఉన్న area, this area is the Peninsular Plateau, right? So these are the Western Ghats and these are the Eastern Ghats, while this part is the coastal plains. Okay, వీటిని ఏమంటున్నాం మనం coastal plains అంటున్నాం. First, as a part of these Eastern Ghats and Western Ghats, we shall discuss the most famous Western Ghats గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. So Western Ghats విషయానికి వస్తే these Western Ghats are also called as Sahyadri. ఏమంటున్నారు వీటిని? సహ్యాద్రి అని కూడా అంటారు అన్నమాట. సహ్యాద్రి ranges అని కూడా అంటారు. So the Sahyadri ranges అని నార్మల్గా it is called in the states of Maharashtra and Karnataka. మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటకలో వీటిని సహ్యాద్రి అని కూడా పిలుస్తారు అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో Western Ghats విషయానికి వస్తే these are a continuous range. Okay, so these are a continuous mountain range. ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ అనేది ఉండదు అన్నమాట, కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయి. కానీ Eastern Ghats మనం చూసుకుంటే I have given certain gaps in the Eastern Ghats. Okay, Eastern Ghats are discontinuous ranges while Western Ghats are continuous range along the Arabian coast. అర్థమైంది కదా? ఆ తర్వాత the length of Western Ghats. So the length of Western Ghats is 1600 kilometers and the average height of these hills or mountains in these Western Ghats is 1200 meters. Okay, so వీటి యొక్క average height ఎంత ఉందంటే 1200 meters ఉంది. అర్థమైంది కదా? So the length, so these Western Ghats extend ఎక్కడ నుండి ఎక్కడ వరకు extend అయి ఉన్నాయి అంటే from Gujarat to Tamil Nadu. Okay, so these Western Ghats extend from the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay, so total గా ఇవన్నీ states నుండి extend అవుతున్నాయి అంటే 6 states. So these states must also be remembered in the exam point of view. Western Ghats passes through how many states? అంటే 6 states. What are those states అంటే Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay, and these Western Ghats and Eastern Ghats meet at a point and those meeting point is called Nilgiri Hills. Okay, so అది మనం further గా discuss చేద్దాము. But Western Ghats గురించి ఇది సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట. And these Western Ghats range from to the north, they range from Gulf of Kutch. Okay, Gulf of Kutch నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్న ఈ మౌంటైన్స్ ని we call them as Western Ghats. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి రివర్ అనేది వెస్ట్ సైడ్ ఫ్లో అవుతలేదు. Okay, so వెస్ట్ సైడ్ నుండి మనకి ఎటువంటి రివర్ ఫ్లో అవుతలేదు కాబట్టి these mountains are not dissected, they are continuous. అదే మనకి ఈస్ట్
ఈస్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ని when we observe eastern ghats each and those meeting point is called Nilgiri hills. Okay, so అది మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాము. బట్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి ఇది సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నమాట. అండ్ దీస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ రేంజ్ ఫ్రమ్ టు ద నార్త్, దే రేంజ్ ఫ్రమ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్. ఓకే, గల్ఫ్ ఆఫ్ కచ్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు ఉన్న ఈ మౌంటైన్స్ ని వి కాల్ దెం యాస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి రివర్ అనేది వెస్ట్ సైడ్ ఫ్లో అవుతలేదు. ఓకే, సో వెస్ట్ సైడ్ నుండి మనకి ఎటువంటి రివర్ ఫ్లో అవుతలేదు కాబట్టి దీస్ మౌంటైన్స్ ఆర్ నాట్ డైసెక్టెడ్, దే ఆర్ కంటిన్యూస్. అదే మనకి ఈస్ట్ సైడ్ చూసుకుంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ని when we observe eastern ghats there are many rivers which are flowing to east side and these rivers erode the surface of these mountains. That is why we found gaps in these eastern ghats. Eastern ghats లో మన gaps ఎందుకు ఉన్నాయంటే చాలా rivers అన్ని కూడా ఈస్ట్ సైడ్ ఫ్లో అవుతున్నాయి and they erode these mountains. erosion అనేది బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ gaps అనేవి వచ్చినాయి. ఓకే, సో ఈ as a part of these western ghats there are various types of small mountain ranges or hilly tracts in various states. Okay, in Maharashtra, so Maharashtra లో western ghats లో భాగంగా there are various mountains or hill ranges. Okay, so వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మహారాష్ట్రలో western ghats కి సంబంధించిన పర్వతాలు ఏమేమి ఉన్నాయంట అంటే సత్మలా హిల్స్. ఓకే, సత్మలా హిల్స్, హరిశ్చంద్ర హిల్స్. ఓకే, హరిశ్చంద్ర హిల్స్ and then we have Ajanta hills. So these are a part of western ghats in Maharashtra. ఆ తర్వాత కర్ణాటక విషయానికి వస్తే in Karnataka there are western ghats which with different names. So in Karnataka western ghats are called as Brahmagiri hills and then they are also called as that is Ratnagiri hills and Baba Budan hills. So these Baba Budan hills are famous for their coffee cultivation. Coffee cultivation ki chala famous ఏంటి అంటే కర్ణాటకలో ఉన్న ఈ Baba Budan hills are very much famous for their coffee cultivation. Clear? And next in Tamil Nadu. So Tamil Nadu వచ్చేసరికి they meet at a point called Nilgiri. Okay, in Tamil Nadu these western ghats are called as Nilgiris. Okay, Nilgiris అంటున్నాం వీటిని Tamil Nadu. Clear? So in these Nilgiris, so ఈ Nilgiris లోనే మనకి the famous hill station that is Ooty. So Ooty is located in the western in these Nilgiris. So in Nilgiris lone manaki the famous hill station that is Ooty. So Ooty is located in the western ghats which are called as Nilgiris in Tamil Nadu. So Ooty ఏ hills లో ఉంది అంటే that is in the western ghats and especially అడిగితే that is in the Nilgiri hills. So Nilgiri hills are nothing but the junction of western ghats and eastern ghats. Okay, so ఇక్కడ ఈ Nilgiris కి సంబంధించి there is another important point. Okay, so normally in this Nilgiri there is an highest peak. Okay, Nilgiris లో highest peak ఏంటి అంటే that is Dodabetta. Okay, Dodabetta is the highest peak in Nilgiris and the height of this peak is 2627 meters. Okay, 2627 meters. So this is about Nilgiris. Okay, and next we shall discuss about the extension of these western ghats in Kerala. So Kerala విషయానికి వస్తే these western ghats are known with various names. ఏమంటున్నాం వాటిని అంటే Annamalai hills అంటున్నాం. Okay, Annamalai hills and it is in this Annamalai hills there is the high. Okay, Annamalai hills. Annamalai hills and it is in this Annamalai hills there is the highest peak of South India which is called Anaimudi. Okay, Anaimudi. So Anaimudi is the highest peak in South India and its height 2695 meters. So ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Nilgiris లో highest peak, the highest peak in Nilgiris is Dodabetta, while the highest peak in South India is Anaimudi, the highest peak in Western Ghats is Anaimudi. So these are the points you have to remember. Okay, and these Annamalai hills are also extended in the state of Tamil Nadu. So ఇక్కడ తమిళనాడులో మళ్ళీ ఈ Annamalai hills Anaimudi. So Anaimudi is the highest peak in South India and its height 2695 meters. So ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Nilgiris లో highest peak, the highest peak in Nilgiris is Dodabetta, while the highest peak in South India is Anaimudi, the highest peak in Western Ghats is Anaimudi. So these are the points you have to remember. Okay, and these Annamalai hills are also extended in the state of Tamil Nadu. So ఇక్కడ తమిళనాడులో మళ్ళీ ఈ Annamalai hills ఏవైతే ఉన్నాయో they are called with two different names. Okay, the north of these Annamalai hills in Tamil Nadu are called as Palani hills. Okay, Palani hills అంటున్నారు and at the same time the south side of these Annamalai hills in Tamil Nadu are called as Cardamom hills. Okay, so ఇక్కడ cardamom యొక్క cultivation అనేది చాలా famous కాబట్టి we call them as cardamom hills. We already know that these western ghats are continuous mountain ranges. Okay, so continuous గా ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటున్నాం. అట్లాగే even during the time of Himalayas we already discussed that these greater Himalayas or Himadri is a continuous chain of mountains. అవునా? సో ఈ continuous chain of mountains లో కూడా ప్రజల కోసం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం నేచర్ యొక్క గిఫ్ట్ ఏంటి అంటే passes అని చెప్పుకున్నాం. It is through these passes people travel to one place to another from these long chain of mountains. ఈ mountains అనేవి కంటిన్యూస్ గా ఉన్నా కూడా కొన్ని gaps ఉన్నాయి వాటిని మనం ఏమంటున్నాం passes అని అంటున్నాం. So it is through these passes there are transportation facilities provided, right? So అట్లాగే western ghats లో కూడా though they are a continuous chain of hills or mountains there are certain gaps which are called as ghats. Okay, so మనకి హిమాలయాస్ లో ఉన్న gaps ని మనం passes అన్నాం, but in the western ghats there are gaps. Okay, and these gaps are called ghats. Okay, ghats అంటున్నాం. సో మనకి ముఖ్యంగా western ghats లో there are three important ghats. Okay, so ఆ ghats విషయానికి వస్తే that is Thal Ghat and next we have Bor Ghat and next we have Pal Ghat. Okay, Pal Ghat. So ఈ ghats అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. Thal Ghat, Bor Ghat, Pal Ghat. సింపుల్ గా ఇవన్నీ ఒక వైపు ఇచ్చేసి they'll ask you to match. Okay, so Thal Ghat, Bor Ghat, Pal Ghat. So Thal Ghat is it acts as a highway for both two cities, that is from Bombay
Bombay to Pune. So this acts as a roadway from Bombay to Pune. Em ghat adi Thal Ghat. Okay, though they are continuous, there are some gaps which are called as ghats. And Thal Ghat enti ante this ghat acts as a roadway between Bombay and Pune. Aa tarvata Ghor Ghat vishayaniki vaste this Bombay to Nasik. Okay, so this is called Ghor Ghat, and then we have Pal Ghat. So this Pal Ghat acts as a roadway between Chennai, between Tamil Nadu and Kerala. Especially chusukunte it acts as a roadway between Cochin in Kerala to Coimbatore in Tamil Nadu. Okay, so these are some important features about the Western Ghats. Okay, and at the same time these Western Ghats are also one of the biodiversity hotspots which are mentioned in India. Okay, so Western Ghats ki sambandhinchi we shall know more about it in the environment. Geography vishayaniki vachesariki this is very much helpful. Okay, so Western Ghats tarvata we shall now discuss about the Eastern Ghats. Okay, so we already know that these Eastern Ghats are not a continuous chain of mountain ranges. Okay, so Eastern Ghats and even these are not continuous and hotspots which are main important features about the Western Ghats. Okay, and at the same time these Western Ghats are also one of the biodiversity hotspots which are mentioned in India. Okay, so Western Ghats ki sambandhinchi we shall know more about it in the environment. Geography vishayaniki vachesariki this is very much helpful. Okay, so Western Ghats tarvata we shall now discuss about the Eastern Ghats. Okay, so we already know that these Eastern Ghats are not a continuous chain of mountain ranges. Okay, so Eastern Ghats and even these are not continuous and ante kada. So Eastern Ghats vishayaniki vaste, so these are dissected ante vidogottabadadi annamata. These are dissected by various east flowing rivers, rivers. Okay, it was due to the erosional activity of these rivers. There are various gaps. అందుకే మనకి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ కావు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే దీస్ ఆర్ లెస్ ఇన్ లెంత్ when compared to western ghats. వీటి యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 1200 kilometers, while the length of western ghats was 1600 kilometers. The length of eastern ghats is only 1200 kilometers, and at the same time the average height of the hills in these eastern ghats is ఎంత అంటే ఇక్కడ హైట్ ఎంత అంటే వీటి యొక్క యావరేజ్ హైట్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 900 meters to 1200 meters. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో ఉన్న హిల్స్ గాని మౌంటైన్స్ యొక్క హైట్ కూడా చాలా తక్కువ. సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ హావ్ టు రిమెంబర్. సో నార్మల్లీ దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 parts. ఓకే, సో నార్త్ central eastern ghats, okay, north eastern ghats, central eastern ghats, and then we have south eastern ghats. Okay, south eastern ghats. Clear? So especially in north eastern ghats vishayaniki vachesariki these north eastern ghats are mainly found in the state of Orissa. Okay, Orissa lo manaki eastern ghats అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, and these are the north division of eastern ghats. Clear? And in Orissa they are called with various names. So ఆ కొండలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇన్ ఒరిస్సా ఆర్ నియాంగిరి, ఆ తర్వాత మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి అంటే విమలగిరి. ఓకే, విమలగిరి, కోరాపుట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ ఇన్ ఒరిస్సా of eastern ghats. Okay, ఆ తర్వాత central eastern ghats విషయానికి వచ్చేసరికి these are also called as Kadapa ranges అని కూడా అంటాం. Okay, Kadapa ranges అని కూడా అంటాం. And eastern Koraput. So these are some important mountain ranges in Orissa of eastern ghats. Okay, ఆ తర్వాత central eastern ghats విషయానికి వచ్చేసరికి these are also called as Kadapa ranges అని కూడా అంటాం. Okay, Kadapa ranges అని కూడా అంటాం. And these Kadapa ranges or central eastern ghats are located in the states of Telangana and Andhra Pradesh. Telangana and Andhra Pradesh లో ఉన్న ఆ ranges ని మనం ఏమంటున్నాం, eastern ghats కి సంబంధించిన ranges ని ఏమంటున్నాం అంటే Kadapa range అని అంటున్నాం. Okay, and these are located between Telangana and Andhra Pradesh. So ఇంకా ఈ eastern ghats అనేవి తమిళనాడు వరకు కూడా extend అయి ఉన్నాయి. And in Tamil Nadu they are called with 3 different names, that is Jaji Hills. Okay, Jaji Hills, ఆ తర్వాత Jawadi Hills and Chevroy Hills అనే రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి అన్నమాట వీటికి ఇక్కడ తమిళనాడు. So these are some important classification of eastern ghats. Clear? So eastern ghats విషయానికి వస్తే these are dissected by various east flowing rivers, that is why they are not continuous, and at the same time they are 1200 kilometers in length and the average height is 900 meters to 1200 meters. ఆ తర్వాత మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే these can be classified into 3 parts, that is north eastern ghats which are located in the state of Orissa, and in Orissa they are called as Niyamgiri, Vimalagiri, Koraput. Central eastern ghats that is also called as Kadapa range which are located in the states of Andhra Pradesh and Telangana. South eastern ghats విషయానికి వచ్చేసంటే they are locally called as Jaji, Jawadi and Chevroy Hills in Tamil Nadu. Clear? ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే the highest peak in eastern ghats. So we already discussed the highest peak in western ghats is ఏంటి, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ అనైమోడి. ఓకే, 2695 meters. వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ అరవలి మౌంటైన్స్ అంటే గురుశిఖర్, అవునా? సో వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ వింధ్యా మౌంటైన్స్ అంటే ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, పశ్వాగిరి. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి? And question అడిగితే before it was Mahendragiri, but this Mahendragiri was removed from its top place and it is replaced by Jindagada. Okay, Jindagada. So this is the highest peak in eastern ghats. Jindagada is the highest peak in eastern ghats and its height is 1690 meters. Okay, 1690 meters, and it is located in the Araku Valley of Andhra Pradesh. Okay, Araku Valley lo unna ee Jindagada ane peak eastern ghats lo highest peak. దీనికన్నా ముందు Mahendragiri అనే ఒక peak ఉండేది, అది ఉండేది, but it is not now. The highest peak present ఏంటి అంటే that is Jindagada. So normally ఇంకా మనం ఈ eastern ghats గురించి డిస్కస్ చేస్తే normally these eastern ghats are highly concentrated between the Mahanadi and Krishna rivers. Okay, Mahanadi and Krishna rivers మధ్యలో ఉన్న ఈ హిల్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే that is eastern ghats అని అంటున్నాం. సో ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విషయానికి వస్తే they are called with different names. Okay, so ఈ eastern ghats ne, these eastern ghats in the districts of Srikakulam,
ఉన్న ఈ హిల్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బిట్వీన్ ద సో నార్మల్ గా ఇంకా మనం ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. నార్మల్లీ దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బిట్వీన్ ద మహానది అండ్ కృష్ణ రివర్స్. ఓకే, మహానది అండ్ కృష్ణ రివర్స్ మధ్యలో ఉన్న ఈ హిల్స్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే దట్ ఈస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ అని అంటున్నాం. సో ఇవి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విషయానికి వస్తే దే ఆర్ కాల్డ్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ నే దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీకాకుళం, Vijayanagara, okay, Vijayanagara and Vishakhapatnam. In these three districts, these eastern ghats are called as Simhagiri Hills. Okay, Simhagiri Hills. Simhagiri Hills anatu. Ikkada ee three districts. So eastern ghats we call them as Simhagiri Hills or Simhachalam Hills anu anochu. Okay, and in the districts of East Godavari and West Godavari, these eastern ghats are called as Papikondalu. Okay, Papikondalu ani ekkada pilustunnam vitnam ante East Godavari, West Godavari. Okay, and in the district of Guntur, these eastern ghats are called as Kotappa Kondalu. Okay, Kotappa Hills. Clear? And in the district of Prakasham, they are called as Chimakurti Hills. Prakasham జిల్లాలో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మనం ఏమంటామంటే చీమకుర్తి హిల్స్ అని అంటాం. చీమకుర్తి హిల్స్. అండ్ ఇన్ వేరియస్ ప్లేసెస్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ విత్ వేరియస్ నేమ్స్. అట్లా విధంగా నెల్లూరు, సో వెన్ వి కన్సిడర్ నెల్లూరు, ఇన్ నెల్లూరు దే ఆర్ కాల్డ్ వెలికొండ. ఓకే, ఆర్ వెలికొండలు అని పిలుస్తారు అనమాట. సో వీ హావ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. వెలికొండలు అని నెల్లూరులో అంటున్నారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ కడప దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పాలకొండ. ఓకే, పాలకొండ అని కడపలో అంటున్నారు. క్లియర్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్ కర్నూల్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నల్లమల హిల్స్. ఇన్ కర్నూల్ నల్లమల హిల్స్. And in Anantapur they are called as Madakasira Hills. Okay, in Anantapur they are called as Madakasira. As pronounce it as it is in Nellore they are the hills. And in various places they are also called with various names. Atla vidhanga Nellore, so when we consider Nellore, in Nellore they are called Velikonda. Okay, or Velikondalu అని పిలుస్తారు అన్నమాట. So we have to pronounce it as it is in English also. Velikondalu అని నెల్లూరులో అంటున్నారు. And at the same time in Kadapa they are called as Palakonda. Okay, Palakonda అని కడపలో అంటున్నారు. Clear? And at the same time in Kurnool they are called as Nallamala Hills. In Kurnool Nallamala Hills. And in Anantapur they are called as Madakasira Hills. Okay, in Anantapur they are called as Madakasira Hills. So ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి ఒక్కో రీజన్ లో, ఒక్కో డిస్ట్రిక్ట్ లో, ఒక్కో ప్లేస్ లో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తున్నారు అనమాట. అదే విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే దీస్ పాయింట్స్ కెన్ ఆల్సో బికమ్ హ్యాండీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ APPSC and TSPSC. అండ్ దిస్ Madakasira Hills. ఓకే, ఇన్ అనంతపూర్ దే ఆర్ కాల్డ్ as Madakasira Hills. సో ఇక్కడ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి ఒక్కో రీజన్ లో, ఒక్కో డిస్ట్రిక్ట్ లో, ఒక్కో ప్లేస్ లో ఒక్కో పేరుతో పిలుస్తున్నారు అనమాట. అదే విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అంటే దీస్ పాయింట్స్ కెన్ ఆల్సో బికమ్ హ్యాండీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ APPSC and TSPSC. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్టెండెడ్ ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆల్సో. సో తెలంగాణలో కూడా ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ యొక్క పార్ట్స్ అనేవి మనకి కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ తెలంగాణ, ఎస్పెషల్ గా హైదరాబాద్. సో ద హిల్స్ విచ్ వి ఫైండ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. సో ఈ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ని హైదరాబాద్ లో ఏమని పిలుస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రాచకొండ. ఏమంటున్నారు? రాచకొండ. ఓకే, ఇన్ హైదరాబాద్ దీస్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రాచకొండ. ఇన్ రంగారెడ్డి విషయానికి వస్తే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ Anantagiri Hills. Clear? Anantagiri Hills. And in Nalgonda they are called as Yadagiri Hills or Yadadri Hills. In Nalgonda district they are called as clear? And Rangareddy విషయానికి వస్తే they are called as Anantagiri Hills. Clear? Anantagiri Hills. And in Nalgonda, okay, in Hyderabad these eastern ghats are called as Rachakonda. In Rangareddy విషయానికి వస్తే they are called as Anantagiri Hills. Clear? Anantagiri Hills. And in Nalgonda they are called as Yadagiri Hills or Yadadri Hills. In Nalgonda district they are called as Yadagiri Hills or Yadadri Hills. And in Warangal they are called as Karyakal Hills. In Warangal they are called as Karyakal or Karaikal Hills అని కూడా అంటారు అన్నమాట. Clear? And in Karimnagar these eastern ghats or the hills of these eastern ghats are called as Raki Hills. Okay, Raki Guttalu అంటారు వీటిని, Raki Hills. Clear? And in Adilabad they are called as Nirmal Guttalu, Nirmal Hills అంటున్నారు. And in Mehboob Nagar they are called as Amrabad Guttalu, Amrabad Hills అని కూడా అంటారు. Okay, Raki Guttalu. In Karimnagar these eastern ghats or the hills of these eastern ghats are called as Raki Hills. Okay, Raki Guttalu అంటారు వీటిని, Raki Hills. Clear? And in Adilabad they are called as Nirmal Guttalu, Nirmal Hills అంటున్నారు. And in Mehboob Nagar they are called as Amrabad Guttalu, Amrabad Hills అని కూడా అంటారు. Okay, in Mehboob Nagar they are called as Amrabad Hills. And in Adilabad they are called as Nirmal Hills. So this is everything about the eastern ghats and western ghats. Okay, so eastern ghats western ghats యొక్క differences అనేవి we have to know it clearly. Eastern ghats are a dissected mountain range అంటే కంటిన్యూస్ గా లేవు అని అర్థం, while western ghats are the most continuous range. Western ghats are higher and also occupy a greater length than the eastern ghats. Okay, so western ghats highest peak ఏంటి? Anaimuri. Dodabetta is the highest peak in Nilagiri. The highest peak in South India is also Anaimuri. Eastern ghats లో వచ్చేసరికి the highest peak is Jindagara which is located in the Araku Valley of Vishakhapatnam district. So by this ఇంకా మనకి ఇంకా లాస్ట్ two physiographic divisions are present, that is the desert and also the islands. Okay, so ఈ desert and islands ని డిస్కస్ చేస్తే we shall complete the physiographic divisions of India. Okay, and after this physiographic divisions we shall discuss about the climate of India. Okay, thank you.
So in today's class, we shall discuss about the islands of India. So normally the Indian islands can be divided into two groups. That is the islands in Bay of Bengal and the islands in Arabian Sea. So Arabian Sea, Bay of Bengal మనకి రెండు group islands ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే the islands in Arabian Sea are called Lakshadweep Islands, while the islands in Bay of Bengal are called Andaman and Nicobar Islands. So ఇవే కాకుండా మనకి ఇంకా కొన్ని minor islands అనేవి కూడా ఉన్నాయి. So ఆ islands గురించి and at the same time we shall also discuss another important topic, that is the Indian desert. Okay, islands of India and the Indian desert. So ఇండియాలో ఉన్న ఒకే ఒక desert ఏంటి అంటే that is Thar desert, right? So ఆ Thar desert and ఈ islands మనం discuss చేస్తే we shall complete the topic, that is the physiography of India. Okay, so islands విషయానికి వస్తే so islands ని మనం ఏమని చెప్పాము, they can be divided into two broad groups అని చెప్పాము, that is the islands in Arabian Sea and the islands in Bay of Bengal. So these islands which are located in the Arabian Sea are called Lakshadweep. Okay, Lakshadweep విషయానికి వచ్చినప్పుడు these are a group of 36 islands. ఎన్ని islands అంటే ఇవి 36 islands which are spread over an area of 32 kilometers. Okay, so these islands which are located in the Arabian Sea are called Lakshadweep and these are a group of 36 islands. So first మనము Lakshadweep islands గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Lakshadweep islands. Okay, so these are a group of 36 islands and the total area of these islands is 32 square kilometers. Okay, 32 square kilometers is the total area. Okay, so Lakshadweep విషయానికి వస్తే Kavaratti is the capital of these Lakshadweep islands. Kavaratti. Okay, Kavaratti is the capital city of this Lakshadweep islands. Clear? So Lakshadweep islands విషయానికి వచ్చేసరికి these islands are in news because there is an island which is a part of these Lakshadweeps, that is Parali one island. Okay, so recently Lakshadweep islands అనేవి న్యూస్ లో ఉన్నాయి because due to the increase of coastal sea. Okay, so ఈ సముద్ర మట్టం అనేది పెరుగుతున్నందు వల్ల ఏం జరిగిందంట అంటే some islands in this Lakshadweep group are submerged into the ocean. Okay, so ఈ ocean అనేది పెరగడం వల్ల ఈ ocean లో water content పెరగడం వల్ల global warming పెరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, sea level అనేది రైజ్ అవుతుంది. So due to the rise of this sea level, many islands which are present in the ocean are getting submerged. So ఆ విధంగా Lakshadweep island లో ఉన్న ఒక island, that is Parali one island, got submerged in the Arabian Ocean. This is an important point you have to remember. Okay, so recent గా న్యూస్ లో ఉన్న టాపిక్ ఏంటి అంటే that is Parali one island. So this Parali one island recently got submerged అంటే మునిగిపోవడం జరిగింది ఇందులో Arabian Sea. So this is the point you have to remember. So ఇంకా మనం ఈ Lakshadweep islands విషయానికి వస్తే these Lakshadweep islands are during the old times, అంటే ఇంతకు ముందు ఈ Lakshadweep group of islands ఏమని పిలిచేవాళ్ళంటే it was having 3 group of islands అన్నమాట. సో ఈ Lakshadweep islands ని పాతకాలంలో 3 groups గా డివైడ్ చేసి and each group కి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టి పిలిచేవాళ్ళన్నమాట. So like Amandivi, Lakshadweep and Minicoy. So earlier these Lakshadweep islands were called with 3 names, that is Amandivi, Lakshadweep and Minicoy. But in the year 1973 the Indian government renamed all these islands into a single name, that is called Lakshadweep. అర్థమైంది కదా? సో ఒకసారి మనం డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే we can understand. So this group of islands were called Amandivi. Okay, and this group of islands were called Lakshadweep. Okay, Lakshadweep. And this island was called Minicoy. అర్థమైంది కదా? And these were in the year 1973 the Indian government renamed them as Lakshadweep అని రీనేమ్ చేయడం జరిగింది అన్నమాట. ఇంతకు ముందు 3 names తో పిలువబడేవి, that is the northernmost part of these Lakshadweep islands is called Amandivi, the central part of these islands is called Lakshadweep and the southernmost part of these islands is called Minicoy. So వీటి యొక్క లొకేషన్ మనం చూసుకుంటే they are located to the southwest coast of India. ఇక్కడ ఉన్నాయి సౌత్ వెస్ట్ కోస్ట్ లో ఉన్నాయి. సో లొకేషన్ విషయానికి వస్తే they are in the southwest coast of India, and this southwest coast of India is also called as Malabar Coast. And these islands ఇక్కడ ఈ islands విషయానికి వస్తే ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే these islands are in the shape of an horseshoe. Okay, so horseshoe యొక్క షేప్ లో ఉన్న islands ఏంటి అంటే that is Lakshadweep, and these are mainly formed due to the coral deposits. Okay, దేని వల్ల ఫామ్ అయినాయి ఇవన్నీ అంటే coral deposits వల్ల ఫామ్ అయ్యాయి, but these are not of mountain origin లేదంటే volcanic origin islands కావు. ఎట్లా ఫామ్ అయినాయి? coral islands గా ఫామ్ అయ్యాయి అన్నమాట. సో ఈ corals అనేది environmental topic నార్మల్ గా మన క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే which group of islands are formed through coral deposits అంటే your answer should be Lakshadweep అన్నమాట. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? these are coral islands. Okay, these are coral islands and at the same time these are in the shape of horseshoe. Okay, ఏ షేప్ లో ఉన్నాయంటే ఇవి horseshoe షేప్ లో ఉన్నాయంట. అర్థమైంది కదా? ఇంకా Lakshadweep గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటి అంటే Lakshadweep విషయానికి వస్తే these Lakshadweep are separated from Minicoy. Okay, so the northernmost group of islands, that is Amandivi and Lakshadweep are separated by 9-degree channel. Okay, 9-degree channel. So ఇక్కడ this is 9-degree channel separates Amandivi, Lakshadweep with Minicoy, and then there is another channel. Okay, another channel, this is called 11-degree channel. This is called 9-degree channel, and here there is another channel which is called 8-degree channel. So ఈ channels కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. So 11-degree channel separates Amandivi and Lakshadweep, while 9-degree channel separates Lakshadweep and Minicoy. 8-degree channel separates the entire Lakshadweep islands from Maldives. Okay, so Lakshadweep islands లేదంటే Maldives are separated from India through which water channel అంటే that is 8-degree water channel. Okay, so the southernmost part of Lakshadweep islands, that is Minicoy, is separated from the islands of Lakshadweep from 9-degree channel. అట్లాగే Amandivi is separated by 11-degree channel from Lakshadweep. So ఈ channels అనేవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Clear? So first channel is 11-degree channel. ఈ 11-degree channel ఏం చేస్తుంది? It separates Amandivi and Lakshadweep. Okay, this is the first point, and then we have 9-degree channel. So this 9-degree channel separates Lakshadweep and Minicoy, and then we have the most important. So దీంట్లో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే that is 8-degree Maldives. ఏ పార్ట్ నుండి సెపరేట్ అవుతుంది అంటే that is Minicoy. Okay, the Minicoy group of island member. Clear? And next ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటి Lakshadweep islands కి సంబంధించి ఈ island is an inhabited island which is called Pitti Island. Okay, there is an island called Pitti Island. So this Pitti Island is an inhabited island. అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, but this Pitti Island is famous for its bird sanctuary. దేనికి ఫేమస్ అంటే ఇది bird sanctuary అనేది ఒకటి ఉంది ఇక్కడ. Clear? So this Pitti Island is an important point. And ఇంకా ఈ Lakshadweep group విషయానికి వస్తే మనకి the largest island among these Lakshadweep group. Okay, ఈ Lakshadweep group లో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం మనం? 36 islands ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఈ 36 లో అతిపెద్ద island ఏంటి అంటే that is Androt. Okay, so Androt is the largest island in the Lakshadweep group, while Bitra is the smallest island in Lakshadweep group. Okay, so normally what is meant by an island? Island అంటే ఏంటి అంటే
a land body which is covered with water on all sides. Okay, so ఇది suppose this Andaman and Nicobar Islands, so దీనికి smallest మనం 36 islands ఉన్నాయని చెప్పుకుంటాం. ఈ 36 లో అతిపెద్ద ఐలాండ్ ఏంటి అంటే that is Androt. Okay, so Androt is the largest island in the Lakshadweep group, while Bitra is the smallest island in Lakshadweep group. Okay, so normally what is meant by an island? Island అంటే ఏంటి అంటే a land body which is covered with water on all sides. Okay, so ఇది suppose this Andaman and Nicobar Islands, so దీనికి అన్ని వైపులా కూడా వాటర్ ఉంది కదా, సో వీటిని మనం ఐలాండ్స్ అంటున్నాం. And there is another important term you have to remember, that is archipelago అని ఇంకొక టర్మ్ ఉంది. సో archipelago, what is meant by archipelago? So what is meant by archipelago? So we already know that a group of islands which form a continuous chain is called an archipelago. So మనము Andaman and Nicobar Islands ని చూసినప్పుడు we can get an idea. So these are a group of islands which are continuous in a chain model. Okay, so ఒక chain లాగా ఉన్న islands ని we call them as archipelago. Okay, clear? So ఇది Lakshadweep Islands కి సంబంధించిన important విషయాలు. Next we shall discuss about the important one, that is Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands. So Andaman and Nicobar Islands విషయానికి వస్తే, so these are a group of 500 small islands. So ఇవన్నీ ఎన్ని islands ఉన్నాయంట? 500 islands ఉన్నాయి. Okay, so these location, so వీటి యొక్క లొకేషన్ మనం చూసుకుంటే these islands are located between 6 degree north and 14 degree north latitude. Okay, ఏ latitudes మధ్యలో ఉన్నాయి? 6 degree north and 14 degree north latitude మధ్యలో ఉన్నాయి. Clear? And next, the capital city of these Andaman Islands is Port Blair. Port Blair is the capital city of Andaman and Nicobar Islands. ఇంకా Andaman and Nicobar Islands విషయానికి సంబంధించి మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే these are the largest island group in India. Okay, so ఇండియాలో లార్జెస్ట్ ఐలాండ్స్ ఏవి అంటే that is Andaman and Nicobar Islands. ఇంకా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? నార్మల్లీ ఈ అండమాన్ నికోబార్కి ఇంకో పేరు కూడా ఉందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ విజిబుల్ లైక్ గ్రీన్ డాట్స్ ఇన్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఓకే, సో బే ఆఫ్ బెంగాల్ మనం పైన నుండి చూస్తే అంటే హెలికాప్టర్ నుండి చూస్తే ఇవన్నీ కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తాయి. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు ద నేచురల్ వెజిటేషన్, డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ హెవీ ఫారెస్ట్స్ ఇన్ దీస్ ఐలాండ్స్. ఓకే, అందుకే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎమరాల్డ్ ఐలాండ్స్. ఎమరాల్డ్ ఐలాండ్స్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు ఇట్స్ గ్రీనరీ దీస్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎమరాల్డ్ ఐలాండ్స్. ఓకే, అండ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ విషయానికి వస్తే మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్. ఓకే, మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఫారెస్ట్ విషయానికి వస్తే ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ దీస్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ have rain forests. Okay, interior lo rain forests unnai, and coast vishayaniki vaste on the coast they have mangrove forests. Okay, mangrove forests anevi unnai ekkada coast vishayaniki vaste. Clear? In the interior they have rain forest, and in the coast there are mangrove forests which are of ecological importance. And next we shall discuss about the division of these Andaman and Nicobar Islands. Okay, so normally Andaman and Nicobar Islands are divided into two groups, that is Andaman group and Nicobar group. So first we shall discuss about the Andaman group. Andaman group gurinchi manam discuss cheddam. So Andaman group vishayaniki vaste, this Andaman group is classified into three groups. Okay, so the groups ఏంటి అంటే that is the first Great Andaman, Middle Andaman, and South Andaman. Clear? So this is the Great Andaman, this is the Middle Andaman, this is the South Andaman, and this small dot is the Little Andaman. అంటే మొత్తం మనం దీన్ని 4 parts గా డివైడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. That is Little Andaman. Clear? Little Andaman. So Andaman group లో సంబంధించి what are the important points you have to discuss? First we shall discuss about the North Andaman or the Great Andaman. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? North Andaman అని కూడా అంటాం. So first we shall discuss about the North Andaman. North Andaman విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే the highest peak in the Andaman and Nicobar Islands, that is the Saddle Peak. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ you have to remember. Saddle Peak. This is the highest peak in the entire Andaman and Nicobar Islands. So దీని యొక్క హైట్ ఎంత అంటే 731 meters. So this is the highest peak located in North Andaman. So North Andaman లో Andaman and Nicobar group లో సంబంధించిన highest peak ఏదైతే ఉందో that is Saddle Peak is located in North Andaman. And ఈ North Andaman కి నార్త్ ఈస్ట్ వైపున. Okay, so north and ఇక్కడ here to the side of northeast there is an dormant volcano. Which is called Narcondam Island. Okay, Narcondam Island. So this Narcondam Island is an dormant volcano which is located to the northeast peak. This is the important points you have to. The North Andaman విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే the highest peak in the Andaman and Nicobar Islands, that is the Saddle Peak. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ you have to remember. Saddle Peak. This is the highest peak in the entire Andaman and Nicobar Islands. So దీని యొక్క హైట్ ఎంత అంటే 731 meters. So this is the highest peak located in North Andaman. So North Andaman లో Andaman and Nicobar group లో సంబంధించిన highest peak ఏదైతే ఉందో that is Saddle Peak is located in North Andaman. And ఈ North Andaman కి నార్త్ ఈస్ట్ వైపున. Okay, so north and ఇక్కడ here to the side of northeast there is an dormant volcano. Which is called Narcondam Island. Okay, Narcondam Island. So this Narcondam Island is an dormant volcano which is located to the northeast of Andaman. Okay, northeast of North Andaman. So North Andaman ki northeast lo unna oka island endi, that is Narcondam Island. What is the speciality of that island? Ante it is a dormant volcano. Ante okappudu erupt ayi ippudu inactive ga unna volcano ni dormant volcano antam. Adhamayindi kada? So Narcondam Island is located to the northeast of the North Andaman. And next we shall discuss about the Middle Andaman. So Middle Andaman విషయానికి వస్తే Middle Andaman. So Middle Andaman విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే to the east of Middle Andaman. Narcondam Island అంటే it is a island, dormant volcano which is called Narcondam Island. Okay, Narcondam Island. So this Narcondam Island is an dormant volcano which is located to the northeast of Andaman. Okay, northeast of North Andaman. So North Andaman ki northeast lo unna oka island endi, that is Narcondam Island. What is the speciality of that island? Ante it is a dormant volcano. Ante okappudu erupt ayi ippudu inactive ga unna volcano ni dormant volcano antam. Adhamayindi kada? So Narcondam Island is located to the northeast of the North Andaman. And next we shall discuss about the Middle Andaman. So Middle Andaman విషయానికి వస్తే Middle Andaman. So Middle Andaman విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే to the east of Middle Andaman, to the exact east of Middle Andaman there is an island which is called Barren Island. Okay, Barren Island అన్నట్టు. So this Barren Island యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే this is the only active volcano in India. This is the active volcano
in India. So ఇది మన మిడిల్ అండమాన్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సౌత్ అండమాన్. ఓకే, సౌత్ అండమాన్. సో ఈ సౌత్ అండమాన్ విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే the capital city, okay, the capital city, that is Port Blair, is located in this South Andaman. So Port Blair ఏదైతే ఉందో, this is located in South Andaman. And next, మనం already చెప్పుకున్నాం that there is another important division that is called Little Andaman. So this Little Andaman is separated from this Andaman group. So separate ఉంది కదా ఇది. దీన్ని అండమాన్ నుండి లిటిల్ అండమాన్ ఎట్లా సెపరేట్ అవుతుంది అంటే దిస్ ప్యాసేజ్ ఇస్ కాల్డ్ డంకన్ ప్యాసేజ్. ఓకే, డంకన్ ప్యాసేజ్. ద లిటిల్ అండమాన్ ఈజ్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ అండమాన్, మిడిల్ అండమాన్ అండ్ సౌత్ అండమాన్ నుండి లిటిల్ అండమాన్ ఎట్లా సెపరేట్ అయింది అంటే దట్ ప్యాసేజ్ ఇస్ కాల్డ్ డంకన్ ప్యాసేజ్ అని కూడా అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సౌత్ అండమాన్. ఓకే, సౌత్ అండమాన్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నికోబార్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సో నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నికోబార్ గ్రూప్. సో నికోబార్ గ్రూప్ విషయానికి వస్తే ద ఎంటైర్ అండమాన్ ఐలాండ్స్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక వాటర్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ సెపరేటింగ్ ద అండమాన్ గ్రూప్ అండ్ ద నికోబార్ గ్రూప్. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ బారన్ ఐలాండ్. ఓకే, బారన్ ఐలాండ్ అంటారు. సో దిస్ బారన్ ఐలాండ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ యాక్టివ్ వాల్కనో ఇన్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ ద యాక్టివ్ వాల్కనో ఇన్ ఇండియా. సో ఇది మన మిడిల్ అండమాన్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సౌత్ అండమాన్. ఓకే, సౌత్ అండమాన్. సో ఈ సౌత్ అండమాన్ విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే the capital city, okay, the capital city, that is Port Blair, is located in this South Andaman. So Port Blair ఏదైతే ఉందో, this is located in South Andaman. And next, మనం already చెప్పుకున్నాం that there is another important division that is called Little Andaman. So this Little Andaman is separated from this Andaman group. So separate గా ఉంది కదా ఇది. దీన్ని అండమాన్ నుండి లిటిల్ అండమాన్ ఎట్లా సెపరేట్ అవుతుంది అంటే దిస్ ప్యాసేజ్ ఇస్ కాల్డ్ డంకన్ ప్యాసేజ్. ఓకే, డంకన్ ప్యాసేజ్. ద లిటిల్ అండమాన్ ఈజ్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ అండమాన్, మిడిల్ అండమాన్ అండ్ సౌత్ అండమాన్ నుండి లిటిల్ అండమాన్ ఎట్లా సెపరేట్ అయింది అంటే దట్ ప్యాసేజ్ ఇస్ కాల్డ్ డంకన్ ప్యాసేజ్ అని కూడా అంటున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద సౌత్ అండమాన్. ఓకే, సౌత్ అండమాన్ గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నికోబార్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సో నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నికోబార్ గ్రూప్. సో నికోబార్ గ్రూప్ విషయానికి వస్తే ద ఎంటైర్ అండమాన్ ఐలాండ్స్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక వాటర్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ సెపరేటింగ్ ద అండమాన్ గ్రూప్ అండ్ ద నికోబార్ గ్రూప్. దిస్ ఇస్ ద నికోబార్ గ్రూప్, రైట్? సో దిస్ వాటర్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ 10-degree channel. Okay, this 10-degree channel separates the Andaman group and the Nicobar group. It is all important, you have to remember. Okay, 10-degree channel separates Andaman and Nicobar. So ఇప్పుడు మనము we shall discuss now about Nicobar group. Nicobar islands గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. And ఈ Nicobar islands విషయానికి వస్తే these Nicobar islands are again divided into 3 groups. Okay, so Nicobar group లో the northernmost group is called Car Nicobar, and the central part of Nicobar islands is called Little Nicobar. Okay, Little Nicobar. And the southernmost part of Nicobar Islands is called Great Nicobar. ఏమంటున్నాం? Great Nicobar. So ఇక్కడ క్లియర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాము. సో ఎగ్జామ్ లో దే కెన్ బి ఏ క్వశ్చన్ లైక్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద నార్త్ టు సౌత్ ఆర్డర్. నార్త్ టు సౌత్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? కార్ నికోబార్, లిటిల్ నికోబార్ అండ్ గ్రేట్ నికోబార్. కార్ నికోబార్, దాని కింద మనకి లిటిల్ నికోబార్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ నికోబార్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? గ్రేట్ నికోబార్ గురించి మనం ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో గ్రేట్ నికోబార్ కి సంబంధించి ద గ్రేట్ నికోబార్ లో వీ హ్యావ్ ద సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా. ద సదర్న్ మోస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ క్లియర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాము. సో ఎగ్జామ్ లో అండ్ నికోబార్. సో ఇప్పుడు మనము వి షల్ డిస్కస్ నౌ అబౌట్ నికోబార్ గ్రూప్. నికోబార్ ఐలాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము. అండ్ ఈ నికోబార్ ఐలాండ్స్ విషయానికి వస్తే these Nicobar islands are again divided into 3 groups. Okay, so నికోబార్ గ్రూప్ లో the northernmost group is called కార్ నికోబార్, and the central part of Nicobar islands is called Little Nicobar. Okay, Little Nicobar. And the southernmost part of Nicobar islands is called Great Nicobar. ఏమంటున్నాం? Great Nicobar. సో ఇక్కడ క్లియర్ ఇక్కడ రాసుకున్నాము. సో ఎగ్జామ్ లో దే కెన్ బి ఏ క్వశ్చన్ లైక్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద నార్త్ టు సౌత్ ఆర్డర్. నార్త్ టు సౌత్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? కార్ నికోబార్, లిటిల్ నికోబార్ అండ్ గ్రేట్ నికోబార్. కార్ నికోబార్, దాని కింద మనకి లిటిల్ నికోబార్, అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ నికోబార్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి? గ్రేట్ నికోబార్ గురించి మనం ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో గ్రేట్ నికోబార్ కి సంబంధించి ద గ్రేట్ నికోబార్ లో వీ హ్యావ్ ద సదర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా. ద సదర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ ద ఇందిరా పాయింట్. Indira Point is located in Great Nicobar. Indira Point is located in Great Nicobar. Clear? And these Nicobar Islands group are declared as World Biosphere Reserve by UNESCO. Okay, UNESCO is an agency which declares World Biosphere Reserves. Okay, and in the year 2013, these Nicobar group are declared as World Biosphere Reserves. Okay, ఆ తర్వాత ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే normally these islands are recently in the news. These Nicobar Islands group are declared as World Biosphere Reserve by UNESCO. Okay, UNESCO is an agency which declares World Biosphere Reserves. Okay, and in the year 2013, these Nicobar group are declared as World Biosphere Reserves. Okay, ఆ తర్వాత ఇంకా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే normally these islands are recently in the news. Okay, so ఈ అండమాన్ ఐలాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్నాయి. దాంట్లో ముందు నికోబార్ ఐలాండ్స్ కి సంబంధించి the highest peak in this Nicobar Islands group is called Mount Tulier. So this is the highest peak in the Nicobar group and its height is 642 meters. Andaman group lo highest peak ఏమని చెప్పాము? That is Saddle Peak 731 meters, and the highest peak in Nicobar group is Mount Tulier and its height is 642 meters. Okay, so recently Andaman and Nicobar Islands were in news because the Indian government has renamed some islands in this Andaman group. Okay, so ఈ Andaman group లో కొన్ని చిన్న ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఏం చేసిందంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ రీనేమ్ చేసింది. So these islands were having previous names such as Ross Island and ఒక island ఉంటుంది. Okay, Ross Island. So this Ross Island was renamed as Subhash Chandra Bose Island. And then there is another important island which was called Neil Island. Okay, Neil Island. So this Neil Island was renamed as Shahid Dweep. And next there is another important island which is called Havelock Island.
Havelock Island. So this Havelock Island was renamed as Swaraj Deep. Swaraj Deep. Okay, so these are the Neil Island. So this Neil Island was renamed as Shahid Dweep. Shahid Dweep. And next, there is another important island which is called Havelock Island. Havelock Island. So this Havelock Island was renamed as Swaraj Deep. Swaraj Deep. Okay, so these are the two major islands. So ఇక్కడ మనం అండమాన్ అండ్ నికోబార్ లక్షద్వీప్ యొక్క డిస్కషన్ కంప్లీట్ చేస్తాము. These are the two major island groups in India. Apart from this, there are also various small islands. So ఇవే కాకుండా మనకి ఇండియాలో కొన్ని స్మాల్ ఐలాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి. వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నార్మల్లీ దిస్ 6-degree ఛానల్. ఓకే, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. 6-degree ఛానల్ separates 6-degree channel separates what this entire Andaman and Nicobar group. It separates Andaman and Nicobar Islands from Indonesia. Okay, Indonesia నుండి ఏ ఛానల్ సెపరేట్ చేస్తుంది అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ అంటే 6-degree ఛానల్ సెపరేట్స్. ఓకే, దిస్ ఛానల్ సెపరేట్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఇండోనేషియా అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో ఇండోనేషియాలో ద నార్దర్న్ మోస్ట్ పార్ట్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ సుమాత్రా. ఓకే, సుమాత్రా. సో ఈ సుమాత్రా నుండి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ ని సెపరేట్ చేసే వాటర్ ఛానల్ ఏంటి అంటే దట్ ఇస్ 6-degree వాటర్ ఛానల్. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఇండోనేషియా సెపరేట్ చేస్తుంది కానీ ఇండోనేషియాలో పర్టికులర్గా దేంతో సెపరేట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఇస్ సుమాత్రా. సో బై దిస్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ ద డిస్కషన్స్ దట్ ఇస్ ద మేజర్ ఐలాండ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ మేజర్ ఐలాండ్స్ వి ఆల్సో హావ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ స్మాల్ ఐలాండ్స్ ఆన్ ద కోస్ట్. సో ఈ ఐలాండ్ మనం ఏమంటున్నాం శ్రీహరికోట ఐలాండ్ అని అంటున్నాం. Sriharikota Island. So this Sriharikota Island is located between Pulicat Lake, located between Pulicat and Bay of Bengal. So దీని యొక్క significance ఏంటి? It is the rocket launching center of India. Clear? And next there is another important island which is called Abdul Kalam Island. Abdul Kalam Island. So Abdul Kalam Island యొక్క speciality ఏంటి అంటే this island was previously known as Wheeler Island. Wheeler Island అని అంటున్నాం. Wheeler Island. And it is located in the island was called rocket launching center. Rocket launching center of India. Clear? And next there is another important island which is called Abdul Kalam Island. Abdul Kalam Island. So Abdul Kalam Island యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే this island was previously known as Wheeler Island. Wheeler Island అని అంటున్నాం. Wheeler Island. And it is located in the Orissa coast. While Sriharikota Island is located in the Andhra Pradesh coast, Abdul Kalam Island is located in the Orissa coast. So దీన్ని ఇంతకుముందు ఏమనే వాళ్ళు Wheeler Island అంటున్నారు. దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే this is the missile testing center of India. And then there is another important group of islands which are called Sagar Island. Okay, Sagar Island. These are located in the Ganga Delta of West Bengal. Ganga Delta of West Bengal. And then there are another important set of islands which are called New Moor Islands. Okay, New Moor Islands. So in New Moor Islands విషయానికి వస్తే these are located in the Ganga Delta of West Bengal. Ganga Delta of West Bengal. And then there are another important set of islands which are called New Moor Islands. Okay, New Moor Islands. So in New Moor Islands విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే these are a disputed territory between India and Bangladesh. India and Bangladesh మధ్యలో disputed territory ఏంటి అంటే that is New Moor Islands. చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం. ఆ తర్వాత then there are another group of islands which are called Diu Islands. Okay, so Diu Islands అనేవి ఉన్నాయి మనకి. ఈ Diu Islands విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. So these Diu Islands are located over here. Okay, and these are located below the Gulf of Kathiawar, right? So Diu Islands located between Arabian Sea and Gulf of Kathiawar. So ఎక్కడ ఉన్నాయి Gulf of Kathiawar ఎక్కడ ఉంది? So this is Gulf of Kathiawar, right? This is Gulf of Kathiawar. That means Gujarat state, right? Gujarat state లో ఉందన్నమాట Diu Islands. And then there is another important island which is called Majuli Island. Okay, Majuli Island. So Majuli Island కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే this Majuli Island is an riverine island. Okay, riverine island. So what is my island, right? Gujarat state లో ఉందన్నమాట. So ఎక్కడ ఉన్నాయి Gulf of Kathiawar ఎక్కడ ఉంది? So this is Gulf of Kathiawar. So ఎక్కడ ఉన్నాయి Gulf of Kathiawar ఎక్కడ ఉంది? So this is Gulf of Kathiawar, right? This is Gulf of Kathiawar. That means Gujarat state, right? Gujarat state లో ఉందన్నమాట Diu Islands. And then there is another important island which is called Majuli Island. Okay, Majuli Island. So Majuli Island కి సంబంధించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే this Majuli Island is an riverine island. Okay, riverine island. So what is meant by riverine island? Riverine island అంటే ఏం లేదు, ఇవన్నీ ఐలాండ్స్ కూడా సముద్రాలలో ఉన్నాయి, but this island is in the middle of a river and ఆ river ఏంటి అంటే that is Brahmaputra. Okay, Brahmaputra river లో ఉన్న island ఏంటి అంటే that is Majuli Island, and this is the largest riverine island in the world. And it is located in the state of Assam. Okay, Assam లో ఉన్న ఈ island ఏంటి అది Majuli Island. Clear? And next మనము islands group అనేది ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయిపోయింది. The islands chapter is completed now. Now we shall discuss about desert. Okay, so the only desert present in India is called Thar desert. అంతే కదా, Thar desert. And ఒక ప్రాంతం desert అనిపించుకోవాలంటే what is the main condition? If the rainfall is islands group is located in
is Majuli Island, and this is the largest riverine island in the world, and it is located in the state of Assam. ఓకే, అస్సాంలో ఉన్న ఈ ఐలాండ్ ఏంటిది? అది మజూలీ ఐలాండ్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ మనము ఐలాండ్స్ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయిపోయింది. ద ఐలాండ్స్ చాప్టర్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ డెజర్ట్. ఓకే, సో ద ఓన్లీ డెజర్ట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ థార్ డెజర్ట్. అంతే కదా, థార్ డెజర్ట్. అండ్ ఒక ప్రాంతం డెజర్ట్ అనిపించుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కండిషన్? ఇఫ్ ద రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ బిలో 150 మిల్లీమీటర్స్. ఓకే, 150 mm కన్నా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటే ఆ ఏరియాని మనం ఏమంటున్నాం? డెజర్ట్ అని అంటున్నాం. సో మన థార్ డెజర్ట్ విషయానికి వస్తే దేర్ ఆర్ సీజనల్ స్ట్రీమ్స్ విచ్ అపియర్ అండ్ గెట్ డ్రై అప్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్స్. సో ఆ విధంగా ఒక రివర్ అనేది ఉంది. దట్ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ లూనీ రివర్. సో దిస్ లూనీ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ థార్ డెజర్ట్. లూనీ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ థార్ డెజర్ట్, బట్ సముద్రంలో పోయి కలిసే లోపు ఇది ఎండిపోతుంది మధ్యలోనే. అర్థమైంది కదా? సో దిస్ లూనీ రివర్ డస్ నాట్ గెట్స్ మర్జ్డ్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ. ఏమంటున్నాం? ఇఫ్ ద రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ బిలో 150 మిల్లీమీటర్స్. ఓకే, 150 mm కన్నా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటే ఆ ఏరియాని మనం ఏమంటున్నాం? డెజర్ట్ అని అంటున్నాం. సో మన థార్ డెజర్ట్ విషయానికి వస్తే దేర్ ఆర్ సీజనల్ స్ట్రీమ్స్ విచ్ అపియర్ అండ్ గెట్ డ్రై అప్ డ్యూరింగ్ ద సమ్మర్స్. సో ఆ విధంగా ఒక రివర్ అనేది ఉంది. దట్ రివర్ ఈస్ కాల్డ్ లూనీ రివర్. సో దిస్ లూనీ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ థార్ డెజర్ట్. లూనీ రివర్ ఫ్లోస్ త్రూ దిస్ థార్ డెజర్ట్, బట్ సముద్రంలో పోయి కలిసే లోపు ఇది ఎండిపోతుంది మధ్యలోనే. అర్థమైంది కదా? సో దిస్ లూనీ రివర్ డస్ నాట్ గెట్స్ మర్జ్డ్ ఇన్ ద అరేబియన్ సీ. ఓకే, disappears in థార్ డెజర్ట్. అండ్ దెన్ there is another important feature which can be seen in these deserts, which are called barchans. Okay, so these barchans అంటే ఏంటి? These are crescent shaped sand dunes. So today we shall start a new chapter, that is the climate. Climate of India. Okay, so climate of India విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ we should know the basic definition of climate. Okay, so ఈ climate తో పాటు మనకి ఇంకొక వర్డ్ కూడా frequent గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, that is weather. So ఈ రెండు పదాల మధ్యలో డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి, we cannot study what is the climate of India. So normally the climate of India can be called as monsoon type of climate. ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ఏమంటున్నాం మనం? మాన్సూన్ క్లైమేట్ అని అంటున్నాం. So first we shall know what is climate. Okay, so అసలు క్లైమేట్ అంటే ఏంటి? ఈ క్లైమేట్ యొక్క from which language did this the word climate has been derived అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. Okay, so ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ క్లైమేట్ యొక్క డెఫినేషన్ మనం తెలుసుకుందాం. The word climate is derived from a Greek word. Okay, ఇది ఏ భాష నుండి వచ్చిందంటే Greek language నుండి వచ్చింది, and that Greek word is called clima. Okay, so the word climate is derived from a Greek word called clima. So this clima అంటే ఏంటి మరి? గ్రీక్ లో ఈ క్లైమా అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే slanting rays of the sun. Okay, so slanting rays of sun is the definition of this word clima. Okay, so ఈ clima అనే పదం నుండి climate అనే పదం ఆరిజినేట్ అయింది, and this clima belongs to Greek language. Okay, so normally climate అని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం? సో పర్టికులర్ గా ఆ ఏరియా యొక్క క్లైమేట్ అని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే climate is nothing but the sum of total weather conditions of an area over a long period of time. This is called climate. Okay, so climate యొక్క పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటో మనకు తెలిసి ఉండాలి. That is the sum of
sum of total weather conditions of an area over a period of time, over a long period of time. So this is the perfect definition of climate. Okay, over a long period of time. So that long period of time could be said as 30 years. Okay, minimum 30 years ఒక ఏరియాలో అలాంటి వెదర్ కండిషన్స్ ఉంటే అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే క్లైమేట్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ అని అంటాం కానీ ఇండియా యొక్క వెదర్ అని అంటాం. ఓకే, సో వెదర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెదర్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా స్టేట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్, ఎట్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా అండ్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ టైం. దీన్ని మనం వెదర్ అంటున్నాం. సో సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ద వెదర్ ఈస్ హాట్. ఓకే, రాత్రి కాగానే ద వెదర్ ఈస్ కూల్ అంటే వెదర్ ఈస్ చేంజింగ్, రైట్? సో వెదర్ అనేది రోజులో చాలా సార్లు మారుతుంది. పొద్దున ఎండ కొట్టొచ్చు, మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి వర్షం పడొచ్చు, రాత్రి అయ్యేసరికి చలి పెట్టొచ్చు. సో వెదర్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కానీ క్లైమేట్ లో డిఫరెన్సెస్ ఉండవు. అర్థమైంది కదా? సో వెదర్ కెన్ బి చేంజ్డ్ అండ్ కెన్ బి వేరీడ్ ఫ్రమ్ డే టు డే, బట్ climate is an fixed proportion. అర్థమైంది కదా? సో క్లైమేట్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ టోటల్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ an area over a long period of time, that is 30 years. ఒకవేళ 30 సంవత్సరాలు ఆ ఏరియాలో అలాంటి కండిషన్స్ ఉంటే then we can come to a conclusion that the climate of India is monsoon type. అర్థమైంది కదా? సో ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని జియాలజిస్టులు కానీ సైంటిస్టులు కానీ ఏమని డిసైడ్ చేశారంట? మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అని డిసైడ్ చేశారు. While weather is nothing but the day to day variation in the atmosphere is called weather. Okay, so next we shall also write the definition of weather. Weather అంటే ఏంటి? Weather is nothing but the day to day variation or the state of atmosphere over an area at any point of time. This is the definition of weather. అర్థమైంది కదా? సో వెదర్ అంటే ఆ రోజులో ఆ సమయంలో ఉన్న ఆ టెంపరేచర్ ని కాల్ దెమ్ యాస్ వెదర్. వైల్ ద క్లైమేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అదే వెదర్ 30 ఇయర్స్ ఆ వెదర్ మనం స్టడీ చేసి ఉంటే దెన్ దట్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాస్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ దట్ రీజన్. క్లియర్? సో క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. సో ద క్లైమేట్ ఇస్ కూల్ అని మనం ద వెదర్ ఇస్ కూల్ అనాలి. ఎందుకంటే వెదర్ ఈ రోజు కూల్ గా ఉంటుంది, రేపు హాట్ గా ఉంటుంది. అందుకే ఇది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని వెదర్ అంటాము. క్లైమేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ అండ్ దిస్ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టడీడ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 30 ఇయర్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్లైమేట్. సో క్లైమేట్ అనే పదం గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ లో ఆరిజినేట్ అయింది అండ్ ద వర్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ దిస్ క్లైమేట్ ఈస్ ఆరిజినేటెడ్ ఏ వర్డ్ నుండి వచ్చింది అంటే క్లైమా అనే వర్డ్ నుండి వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ క్లైమా అంటే స్లాంటింగ్ రేస్ ఆఫ్ సన్ అని అర్థం. సో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ టోటల్ వెదర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ an area over a given period of time, that is 30 years. ఆ తర్వాత వెదర్ విషయానికి వస్తే the state of atmosphere over an area at any point of time is called weather. Clear? So this is the basic difference between weather and climate. So ఇప్పుడు మనం climate of India విషయానికి వద్దాం. సో నార్మల్ గా ఇండియా క్లైమేట్ ఏంటి మరి? సో నార్మల్లీ ఇండియాస్ క్లైమేట్ ఈస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఓకే, మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అని అంటున్నాం. ఇండియా ఏమంటున్నాం? ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని కాల్ ఇట్ as మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. వై వి కాల్ ఇట్ as మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్? బికాస్ ద మాన్సూన్స్ షో a huge difference or create huge variation on the climate and weather conditions of India. సో ఈ మాన్సూన్స్ వల్ల ఇండియా యొక్క వెదర్ మరియు క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయి కాబట్టి మన క్లైమేట్ ఏమంటున్నాం? మాన్సూన్ క్లైమేట్ అంటున్నాం. దీస్ మాన్సూన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిఫైనింగ్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వై ఇండియన్ క్లైమేట్ ఇస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. ఓకే, సో ఈ మాన్సూన్ అనే పదం ఏదైతే ఉందో దిస్ వర్డ్ మాన్సూన్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ an Arabic word. ఏ భాషలో నుండి వచ్చిందంట? అరబిక్ భాషలో నుండి వచ్చింది. అండ్ దట్ అరబిక్ వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ మౌసమ్. ఓకే, మౌసమ్. Clear? This word monsoon is derived from an Arabic word which is called mausam. So mausam అంటే ఏంటి అంటే సీజన్ అని అర్థం. మౌసమ్ అంటే ఏంటి? సీజన్ అని అర్థం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ మాన్సూన్ అంటే సీజనల్ రివర్సల్ ఇన్ ద విండ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో మాన్సూన్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సీజనల్ రివర్సల్ ఇన్ ద విండ్ సిస్టమ్. సో నార్మల్లీ మనం ఇండియాని స్టడీ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ వస్తున్నాయి, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఫ్లో ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దెన్ దీస్ మాన్సూన్స్ రిటర్న్ లైక్ దిస్, అంతే కదా? సో ఇట్లా రిటర్న్ అవుతున్నాయి అండ్ దే బికమ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. సో పర్టికులర్ సీజన్ లో డైరెక్షన్ ఆఫ్ విండ్స్ వుడ్ బి ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సీజన్ దీస్ విండ్స్ వుడ్ బ్లో ఫ్రమ్ ద నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, సో ఇట్లా విండ్స్ యొక్క రివర్సల్ అవుతుంది కాబట్టి ద టర్మ్ మాన్సూన్ ఈస్ కాయిన్డ్. సో మాన్సూన్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే సీజనల్ రివర్సల్ ఆఫ్ విండ్స్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ మాన్సూన్. సో ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ఏంటి అంటే దట్ విల్ బి మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఆ తర్వాత మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. నార్మల్లీ ఐఎండీ. సో ఐఎండీ అంటే ఏంటి? ఇండియా క్లైమేట్ కానీ వెదర్ కండిషన్స్ కానీ అనలైజ్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ లేదా ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఐఎండీ, ఇండియన్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్. సో దిస్ ఇండియన్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ కేటగరైజ్డ్ ఇండియన్ సీజన్స్. ఓకే, సో ఇండియాలో ఎన్ని సీజన్స్ ఉన్నాయని మనకు చెప్పేది ఎవరు అంటే దట్ ఈస్ అఫీషియల్లీ డిక్లేర్డ్ బై ఐఎండీ. క్లియర్? సో ఐఎండీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇండియన్ మెటీరియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్. సో అకార్డింగ్ టు ఐఎండీ ఇండియాలో 4 సీజన్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 4 సీజన్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దోస్ 4 సీజన్స్ ఆర్ వింటర్, సమ్మర్ ఆర్ ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ అండ్ నెక్స్ట్ we have monsoon or rainy season and next we have post monsoon season. Clear? So there are 4 seasons in India according to IMD. That is winter. So first winter ni మనం చూసుకుంటే this winter season is from December to early April. April లో early అంటే April first 2 weeks వరకు కూడా ఉండే సీజన్ ఏంటి ఇండియాలో అంటే that is winter from December to early April. And then summer or pre monsoon season అంటే వర్షాలు స్టార్ట్ కావడానికి ముందు ఉన్న సీజన్ we call it as pre monsoon season or summer season అంటారు. This summer season is from April to July. దీన్ని మనం pre monsoon season అంటారు. సో ఇక్కడ మనకి జూన్ జూలైలోనే వర్షాలు మొదలవుతున్నాయి అంతే కదా, కానీ ఎక్కువ శాతం వర్షాలు అనేవి ఆగస్ట్ అండ్ ఈ సెప్టెంబర్ నెలలో ఉంటాయి. అందుకే దాన్ని మనం మాన్సూన్ సీజన్ అంటాం. దీన్ని మనం ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ అంటాం. ఓకే, జూన్ జూలైలోనే మొదలవుతాయి కదా వర్షాలు, దీన్ని ఎండాకాలం ఎట్లా చెప్తున్నాం అంటే దీన్ని మనం ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ కూడా అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం దే వుడ్ బి సన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వర్షపాతం కూడా ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ లో పడినంత ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం పాటు వర్షం అనేది పడుతూ ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ అంటున్నారు. సో దిస్ ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ ఆర్ సమ్మర్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ కేటగరైజ్డ్ ఫ్రమ్ ద మంత్స్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ టు జూలై. ఓకే, అండ్ దెన్ మాన్సూన్ ఆర్ రెయినీ సీజన్. మాన్సూన్ ఆర్ రెయినీ సీజన్ విషయానికి వస్తే దీస్ ఆర్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. సో జూన్ టు సెప్టెంబర్ ఉండే ఆ సీజన్ మనం ఏమంటున్నాం? మాన్సూన్ సీజన్ ఆర్ రెయినీ సీజన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ నుండి మనకి వర్షాలు అనేవి మొదలవుతూ ఉంటాయి. సో వి ఆల్రెడీ నో ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూన్ in the first week of June what happens? The southwest monsoons hit the Kerala coast. Okay, Kerala తీరాన్ని తాకుతాయి అంటాం కదా, ఋతుపవనాలు కేరళ తీరాన్ని తాకాయని. సో అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది మనకి అంటే జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా మాన్సూన్స్ ఎంటర్ ఇండియా అండ్ బై సెప్టెంబర్ ఎంటైర్ ఇండియాలో ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి రెయిన్ ఫాల్ క్రియేట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో ఇక్కడ
మాన్సూన్ సీజన్ వచ్చేసరికి మనకి లేదా రైనీ సీజన్ వచ్చేసరికి ఎప్పుడు అంటే జూన్ టు సెప్టెంబర్, అండ్ దెన్ వీ హావ్ పోస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ విచ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్, అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్. సో ఈ 3 నెలల కాలాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే మనం పోస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్, అంటే వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత వచ్చే ఆ సీజన్ వి కాల్ ఇట్ as పోస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్. క్లియర్? సో అకార్డింగ్ టు IMD there are 4 seasons in India. Okay, and next there are some important elements of climate. సో ఇది క్లైమేట్ అంటే ఈ ఏరియాలో ఈ క్లైమేట్ ఉంటుంది లేదా ఈ ఏరియాలో ఈ వెదర్ ఉంటుంది. సో ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అండ్ వెదర్, there are similar elements in both climate and weather. సో నువ్వు మనిషివి అనిపించుకోవాలంటే నీ దగ్గర కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, నీకు 2 చెయ్యిలు ఉండాలి, 2 కాళ్ళు ఉండాలి, అంతే కదా? నువ్వు ఒక పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అని నిలవాలి అంటే నీకు బ్రెయిన్ ఉండాలి, కళ్ళు ఉండాలి. సో అట్లాగే ఏదైనా వెదర్ ని కానీ క్లైమేట్ ని కానీ మనం అనలైజ్ చేయాలి అంటే there are certain elements which describe the climate and weather. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ విషయానికి వస్తే the first element is temperature. Okay, సో టెంపరేచర్, ఆ తర్వాత atmospheric pressure, and then we have wind, and then we have humidity and precipitation. సో ఈ 5 elements ఉంటేనే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం వెదర్ కానీ క్లైమేట్ కానీ అంటాం అన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో ఇది ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ లాగా రావచ్చు. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆర్ నాట్ is the element of climate. Okay, so climate లో భాగం కానిది ఏది అని క్వశ్చన్ అడిగితే we can answer this. Okay, so the elements of climate are temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. Okay, so ఇవన్నీ ఉంటేనే మనం దాన్ని ఏమంటున్నాం వెదర్ లేదా క్లైమేట్ అని అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు ఇండియా విషయానికి వస్తే ఇండియాలో there are huge landscapes. అంటే నార్త్ సైడ్ వెళ్తే we have mountains, that is Himalayas, and below the Himalayas we have plains, that means plain areas. మళ్ళీ ఆ plain areas కిందకి వస్తే we have plateaus, somewhat elevated areas. Okay, so different landforms అనేవి ఉన్నాయి ఇండియాలో. So these different landforms can also cause a seasonal variation in the climate of India. Okay, so ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ లో మార్పులు రావడానికి మన ఇండియా యొక్క లొకేషన్ మరియు ఆ భూభాగాలు కూడా ఒక కారణం అవుతుంది అన్నమాట. సో ఒకసారి మనం టెంపరేచర్ విషయానికి వస్తే, సో టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ ఇండియాలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో there is no uniform temperature, అంతే కదా? సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒకటే టెంపరేచర్ ఉంటుంది మనకి అంటే ఉండదు, there is variation. So we shall now study about the temperature. Suppose in summer, so summer లో మనం చూసుకుంటే the temperature will go up to 50 degrees centigrade in an area called Barmer which is located in Rajasthan. అర్థమైంది కదా? సో సమ్మర్ లో మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత వరకు పోతుందంట రాజస్థాన్ లో 50 degrees centigrade పోతుంది. బై ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇట్ హార్డ్లీ రీచెస్ 20 degrees Celsius in పహల్గామ్. ఓకే, సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో చూసుకుంటే హార్డ్లీగా 20 degrees వరకు కూడా రీచ్ కాదు ఇక్కడ సమ్మర్ మంత్ లో. అట్లాగే వింటర్ విషయానికి చూసుకుంటే the winter temperature in Jammu and Kashmir is until -50 degrees centigrade పోతుంది in an area about the temperature. Suppose in summer, so summer లో మనం చూసుకుంటే the temperature will go up to 50 degrees centigrade in an area called Barmer which is located in Rajasthan. అర్థమైంది కదా? సో సమ్మర్ లో మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత వరకు పోతుందంట రాజస్థాన్ లో 50 degrees centigrade పోతుంది. బై ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇట్ హార్డ్లీ రీచెస్ 20 degrees Celsius in పహల్గామ్. ఓకే, సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో చూసుకుంటే హార్డ్లీగా 20 degrees వరకు కూడా రీచ్ కాదు ఇక్కడ సమ్మర్ మంత్ లో. అట్లాగే వింటర్ విషయానికి చూసుకుంటే the winter temperature in Jammu and Kashmir is until -45 degrees in Jammu and Kashmir. Okay, so Jammu and Kashmir లో ఒక ఏరియా ఉంది that is called Dras sector అని అంటాం. సో ఈ Dras sector లో వింటర్ లో మనం వెళ్తే అప్రాక్సిమేట్ గా the temperature would be -45 degrees. ఓకే, అదే కేరళలో చూసుకుంటే 22 degrees Celsius ఉంటుంది సేమ్ మంత్ లో. ఓకే, సో సపోజ్ డిసెంబర్ అనుకుందాం, వింటర్ లో డిసెంబర్ మంత్ అనుకుందాం. సో ఇదే డిసెంబర్ మంత్ లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లోని Dras లో టెంపరేచర్ would be -45 degrees. అదే కేరళలో చూసుకుంటే 22 degrees మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఇండియాలో క్లైమేట్ అనేది టెంపరేచర్ అనేది there is a huge variation upon the temperature of India. And next, annual range of temperature. So annual range of temperature అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా the difference between the temperatures in the coastal areas and the interior areas. అర్థమైంది కదా? సో annual range of temperature అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఏం రాసాము 3 degrees centigrade in coastal areas. Suppose this is Kerala, right? This is Kerala. So normally in Kerala the maximum temperatures ఎంత అంటే that will be 40 degrees అనుకుందాం. కేరళలో maximum temperature 40 degrees వరకు వెళ్తుంది అని అనుకుందాం. ఓకే, and the minimum temperature in Kerala would be suppose 30 degrees. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ ఇస్ జస్ట్ 10 degrees Celsius, రైట్? 10 degrees Celsius in Kerala. అదే మనము ఈ ఏరియా చూసుకుంటే ఇంటీరియర్ పార్ట్, సో ఈ ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో చూసుకుంటే the maximum will go until 50 degrees and the minimum can come down until 20 to 18 degrees. అర్థమైంది కదా? సో ఈ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో, సో కోస్టల్ ఏరియాస్ లో డిఫరెన్స్ అనేది యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ లో డిఫరెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది బికాస్ దీస్ కోస్టల్ ఏరియాస్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై సీస్ ఆర్ ఓషన్స్. ఇక్కడ ఈ ఓషన్స్ అనేవి ఆ ఏరియాస్ లో టెంపరేచర్స్ ని ఫ్లక్చుయేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మోడరేటర్ గా పనిచేస్తున్నాయి ఓషన్స్. అందుకే ఇక్కడ మనకి యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ లో ఎక్కువగా డిఫరెన్స్ ఉండదు. సో మాక్సిమం ద యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇన్ కోస్టల్ ఏరియాస్ వుడ్ బి జస్ట్ 3 degrees Celsius. అదే మనం ఇంటీరియర్ రీజన్స్ కి చూస్తే, ఇంటీరియర్ రీజన్స్ లో చూసుకుంటే మాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత వెళ్తుంది? 50 degrees Celsius వరకు వెళ్తుంది. మినిమం టెంపరేచర్ ఎంత వస్తుంది అంటే 20 degrees Celsius వస్తుంది. అంటే హై యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటే 30 degree డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కానీ అదే మనం కోస్టల్ ఏరియాస్ లో చూసుకుంటే దే వుడ్ బి ఓన్లీ ఏ 3 degree డిఫరెన్స్ మాత్రమే కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఉంటుంది. అదే విషయానికి డెజర్ట్ విషయానికి వస్తే డెజర్ట్ లో కూడా మనకి చాలా వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. సో థార్ డెజర్ట్ కి మనం వెళ్ళామనుకోండి, మిట్ట మధ్యాహ్నం లేదా పట్టపగలు ద టెంపరేచర్ వుడ్ బి 50 degrees Celsius in the day. ఓకే, వైల్ ఓన్లీ 15 degrees Celsius in the night. అంటే ఇక్కడ హై వేరియేషన్ అంటే దాదాపు 35 degrees వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ద వేరియేషన్స్ ఇన్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ కాల్డ్ యాన్యువల్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. అర్థమైంది కదా? సో there is less variation of temperature in the coastal areas while there is high variation in the temperatures in the interior regions of India. సో ఇంటీరియర్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో దాదాపు more than 20 degrees Celsius అనే డిఫరెన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది. అదే కోస్టల్ ఏరియాస్ లో there would be less difference, that is 3 degrees Celsius. ఎందుకంటే here there are oceans which moderate the atmosphere over the coastal areas. Clear? అదే డెజర్ట్ విషయానికి వస్తే there is high variation. సో అదే రోజు ఒకటే రోజులో పొద్దున 50 degrees Celsius పోతుంది, మళ్ళీ అదే నైట్ టైంకి నైట్ వుడ్ బి చిల్లింగ్ అంటే 15 degrees కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ విధంగా there is a variation in the temperature. ఇది టెంపరేచర్ విషయానికి మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ అంశాలు. దాని తర్వాత ప్రెసిపిటేషన్ విషయానికి వద్దాం. సో ప్రెసిపిటేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెయిన్ఫాల్. ప్రెసిపిటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే రెయిన్ఫాల్. సింపుల్ గా దీన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో కాల్ ఇట్ యాస్ ప్రెసిపిటేషన్. ఓకే, సో ఈ వర్షపాతంలో కూడా ఎట్లాగైతే టెంపరేచర్ లో డిఫరెన్సెస్ మనం చూసామో ఈవెన్ రెయిన్ఫాల్ లో కూడా మనకి హ్యూజ్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది. రెయిన్ఫాల్ కూడా హ్యూజ్ వేరియేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో నౌ కమింగ్ ఆన్ టు రెయిన్ఫాల్. సో రెయిన్ఫాల్ విషయానికి వస్తే వర్షపాతం అనేది ఈ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది హిమాలయాస్ లో చూసుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్నో వైల్ ఇన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇట్ వుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్. అంతే కదా? సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? హిమాలయాస్ లోనేమో ఈ వర్షపాతం ఎట్లా పడుతుంది అంటే స్నో రూపంలో పడుతుంది, మంచు రూపంలో పడుతుంది. కానీ మిగతా భారతదేశం మొత్తంలో కూడా ఎట్లా పడుతుంది? వర్షం రూపంలో, దట్ ఈస్ చినుకుల రూపంలో పడుతుంది. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. అట్లాగే వేరియేషన్. సో డిఫరెన్స్ ఇంకా చూసుకుంటే ఓవర్ 400 centimeters ఇన్ మేఘాలయ. సో మేఘాలయలో మోర్ దెన్ 400 centimeters వర్షపాతం. సో వి ఆల్రెడీ నో దట్ మాసిన్ రామ్ ఇన్ మేఘాలయ ఇస్ ద వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్. అంతే కదా? సో వరల్డ్ లో వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ మాసిన్ రామ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. సో ప్రతి రోజు అక్కడ వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. అదే మేఘాలయలో మనం చూసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఒక
మన కంట్రీలోనే ఇంత వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. అంటే స్నో రూపంలో పడుతుంది, మంచు రూపంలో పడుతుంది, కానీ మిగతా భారతదేశం మొత్తంలో ఎట్లా పడుతుంది, వర్షం రూపంలో, దట్ ఈస్ చినుకుల రూపంలో పడుతుంది. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్. అట్లాగే వేరియేషన్. సో డిఫరెన్స్ ఇంకా చూసుకుంటే ఓవర్ 400 centimeters ఇన్ మేఘాలయ. సో మేఘాలయలో మోర్ దెన్ 400 centimeters వర్షపాతం. సో ఆల్రెడీ నో దట్ మాసిన్ రామ్ ఇన్ మేఘాలయ ఇస్ ద వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్. అంతే కదా. సో వరల్డ్ లో వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ మాసిన్ రామ్, విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. సో ప్రతిరోజు అక్కడ వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. అదే మేఘాలయలో మనం చూసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఒక మన కంట్రీలోనే ఇంత వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. టెంపరేచర్ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది, అండ్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఇస్ ఆల్సో వేరియేషన్ ఇన్ 400 centimeters ఇన్ మేఘాలయ. సో మేఘాలయలో మోర్ దెన్ 400 centimeters వర్షపాతం. సో ఆల్రెడీ నో దట్ మాసిన్ రామ్ ఇన్ మేఘాలయ ఇస్ ద వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్. అంతే కదా. సో వరల్డ్ లో వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ మాసిన్ రామ్, విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ మేఘాలయ. సో ప్రతిరోజు అక్కడ వర్షం పడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. అదే మేఘాలయలో మనం చూసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఒక మన కంట్రీలోనే ఇంత వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది. టెంపరేచర్ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది, అండ్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఇస్ ఆల్సో వేరియేషన్ ఇన్ రెయిన్ఫాల్ ఆల్సో. సో ఇన్ మేఘాలయ ద రెయిన్ఫాల్ వుడ్ బి ఓవర్ 400 centimeters, బట్ లడాక్ అండ్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ లో మనం చూసుకుంటే దేర్ ఇస్ మినిమం రెయిన్ఫాల్ దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 10 centimeters. ఓకే. సో రాజస్థాన్ మరియు లడాక్ లో మనం చూసుకుంటే రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది లెస్ దెన్ 10 centimeters రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ హ్యూజ్ వేరియేషన్. అంతే కదా. సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో వర్షం ఎట్లా పడుతుంది, స్నో రూపంలో పడుతుంది, మిగతా దేశంలో చినుకుల రూపంలో. అదే విషయానికి ఎంత పడుతుంది అనే విషయానికి మనం చూసుకుంటే మేఘాలయలో 400 centimeters, మోర్ దెన్ 400 centimeters వర్షపాతం నమోదైతే లడాక్ అండ్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ లో చూస్తే లెస్ దెన్ 10 centimeters వర్షమే. అవునా. ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియా గెట్స్ ఇట్స్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. ఓకే. మోస్ట్ ఆఫ్ ది రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ఇండియా హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. క్లియర్. కానీ తమిళనాడు యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే తమిళనాడు గెట్స్ రెయిన్ఫాల్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు నవంబర్. తమిళనాడులో రెయిన్ఫాల్ ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే అక్టోబర్ టు నవంబర్. ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జూన్ టు సెప్టెంబర్ లో మోస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ రెయిన్ఫాల్ అంటున్నాం. సో ద విండ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్ ఈజ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటున్నాం దీన్ని మనం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వి హావ్ తమిళనాడు. సో తమిళనాడులో ఎప్పుడు నుండి వర్షాలు పడుతున్నాయి, అక్టోబర్ టు నవంబర్ లో వర్షాలు పడుతున్నాయి అంటున్నాం. సో తమిళనాడుకి వర్షపాతం తెచ్చే ఆ విండ్ పేరు ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ బ్రింగ్స్ రెయిన్ఫాల్ టు తమిళనాడు. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ అట్లాగే రెయిన్ఫాల్ ఇంకా మనం వేరియేషన్ చూస్తే రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో సపోజ్ క్లియర్. సో రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే మనం గమనిస్తే వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, ప్యాడీ ఈస్ కల్టివేటెడ్, రైట్. సో ఈ ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్కువ ఏం పండిస్తున్నాం, ప్యాడీ పండిస్తున్నాం. వెస్టర్న్ సైడ్ వెళ్ళేసరికి ద రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజెస్, రైట్. సో డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ రెయిన్ ఆర్ డ్యూ టు ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ద పీపుల్ హియర్ గ్రో వీట్, బికాస్ వీట్ ఈజ్ ఎ లెస్ వాటర్ కన్స్యూమింగ్ క్రాప్. అంటే అర్థమైంది కదా. సో వీట్ ప్యాడీకి కావాల్సినంత వాటర్ వీట్ అబ్జర్వ్ చేయదు. అందుకే మనకి వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏం ఎక్కువగా కనిపించే కంటెంట్ ఏంటి అంటే వీట్, బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెయిన్ఫాల్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. ద ఈస్టర్న్ ఇండియా ఈస్ గెటింగ్ మోర్ రెయిన్ఫాల్, దట్ ఈస్ వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ టు ఈట్ ప్యాడీ. ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే క్లియర్. సో రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. సో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే మనం గమనిస్తే వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ద ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, ప్యాడీ ఈస్ కల్టివేటెడ్, రైట్. సో ఈ ఈస్టర్న్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎక్కువ ఏం పండిస్తున్నాం, ప్యాడీ పండిస్తున్నాం. వెస్టర్న్ సైడ్ వెళ్ళేసరికి ద రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజెస్, రైట్. సో డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ రెయిన్ ఆర్ డ్యూ టు ద డిక్రీజ్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ద పీపుల్ హియర్ గ్రో వీట్, బికాస్ వీట్ ఈజ్ ఎ లెస్ వాటర్ కన్స్యూమింగ్ క్రాప్. అంటే అర్థమైంది కదా. సో వీట్ ప్యాడీకి కావాల్సినంత వాటర్ వీట్ అబ్జర్వ్ చేయదు. అందుకే మనకి వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏం ఎక్కువగా కనిపించే కంటెంట్ అంటే వీట్, బికాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రెయిన్ఫాల్ అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. ద ఈస్టర్న్ ఇండియా ఈస్ గెటింగ్ మోర్ రెయిన్ఫాల్, దట్ ఈస్ వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ నోన్ టు ఈట్ ప్యాడీ ఆర్ లేదా రైస్ ఎక్కువగా తింటారు ఈస్టర్న్ ఇండియా విషయానికి వస్తే. అదే వెస్టర్న్ ఇండియా విషయాన్ని మనం చూసుకుంటే దోస్ పీపుల్ ఈట్ చపాతీస్ ఆర్ వీట్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇది ఎందుకు అంటే ద వేరియేషన్ ఇన్ రెయిన్ఫాల్. ఓకే. ఈస్టర్న్ ఇండియా ఆర్ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ వైల్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా రిసీవ్స్ లెస్ రెయిన్ఫాల్. అందుకే మనం ఏం చెప్తున్నాం, రెయిన్ఫాల్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్. మనం ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ వెళ్తుంటే రెయిన్ఫాల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో దిస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఈస్ ఆల్సో అఫెక్టింగ్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే. సో ఈ రెయిన్ఫాల్ అనేది మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ని, మన కల్చర్స్ ని కూడా అఫెక్ట్ చేస్తుందా లేదా? yes, it is affecting, because the people in the eastern India consume rice heavily while the people in the western part of country consume wheat related products heavily, right. So ఇది వర్షపాతానికి సంబంధించి. సో టెంపరేచర్ లో గాని వర్షపాతంలో గాని, సో rainfall లో precipitation, that is precipitation and temperature there are huge variations in the country because due to the presence of various types of landforms and due to the location of India, right. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, this is the most important, so this can be asked as a question. So first, ప్రతి ఒక్కరు క్లైమేట్ చాప్టర్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఏంటి అంటే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్. వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్? దట్ ఈస్ టెంపరేచర్, అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్, విండ్, హ్యూమిడిటీ అండ్ ప్రెసిపిటేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియన్ క్లైమేట్ విషయానికి వస్తే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ అంటే, ఇండియాస్ క్లైమేట్ ఇస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, రైట్. సో దిస్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ అఫెక్టెడ్ బై 6 మెయిన్ రీజన్స్. ఓకే. ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ అనేది ఎట్లా అఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే, ద మేజర్ కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ క్లైమేట్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 6 parts. దట్ ఈస్ నెంబర్ 1 లాటిట్యూడ్. ఓకే. లాటిట్యూడ్, ఆల్టిట్యూడ్, ప్రెషర్ అండ్ విండ్ సిస్టమ్. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సీ. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సీ మనము కాంటినెంటాలిటీ అని కూడా అంటాం. ఏమంటుంది? కాంటినెంటాలిటీ. And then ocean currents and relief features. So these are the 6 main factors which are influencing or affecting the climate of India, that is the monsoon type of climate. So ఇప్పుడు latitude విషయానికి వద్దాం. ఓకే. సో ఈ latitude అనేది ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని ఎట్లా అఫెక్ట్ చేస్తుంది, how is latitude affecting our climate అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో classified into 6 parts. That is number 1 latitude. Okay. Latitude, altitude, pressure and wind system. And next distance from sea. So ఈ distance from sea ని మనము కాంటినెంటాలిటీ అని కూడా అంటాం. ఏమంటుంది? కాంటినెంటాలిటీ. And then ocean currents and relief features. So these are the 6 main factors which are influencing or affecting the climate of India, that is the monsoon type of climate. So ఇప్పుడు latitude విషయానికి వద్దాం. ఓకే. సో ఈ latitude అనేది ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని ఎట్లా అఫెక్ట్ చేస్తుంది, how is latitude affecting our climate అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో క్లియర్. సో నార్మల్లీ there is a latitude, an important latitude which passes through India. అంతే కదా. సో ఏ latitude పాస్ అవుతుంది? ఇంపార్టెంట్ latitude we call it as 23.5 degree north latitude అని అంటాం. సో this is also called as Tropic of Cancer, right. Tropic of Cancer passes exactly through the center of India. అంతే కదా. సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి పాస్ అవుతుంది. ఏంటి? Tropic of Cancer. Okay. So normally this Tropic of Cancer divides India into 2 equal climatic regions. So the area which is below the Tropic of Cancer can witness tropical climate
tropical climate, while the region north to Tropic of Cancer, that is North India, can witness subtropical climate. Subtropical climate ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. అదే ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది మనకి సౌత్ ఇండియాలో కనిపిస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ అంటే నార్మలీ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎర్త్, ఓకే, వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఎర్త్, ఇక్కడ సన్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, assume this as a sun. So normally sun rays due to the tilted axis of earth, due to the tilted, so ఇక్కడ కరువుగా ఉందా లేదా ఎర్త్ అనేది, సో ఈ విధంగా సన్ రేస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఎర్త్ మీద పడవు. ఓకే, సో దే గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఆర్ దే ఫాల్ స్లాంట్లీ ఆన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎక్కడైతే సన్ రేస్ పడుతున్నాయి దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఈక్వేటర్ అన్నట్టు, ఈక్వేటర్ అన్నట్టు. అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ద రీజన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఓవర్ హియర్ రిసీవ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ సన్ రేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ రిసీవ్ హై అమౌంట్ ఆఫ్ సన్ రేస్. సో ఇక్కడ క్లైమేట్ ఎట్లా ఉంటుంది, హాట్ గా ఉంటుంది అంతే కదా. సో ద క్లైమేట్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ హాట్, దట్ ఈస్ వై దీస్ హాట్ క్లైమాటిక్ రీజన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ ఆర్ ట్రాపికల్ రీజన్స్. అర్థమైందా? సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దీని అంటున్నాం, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ దీని అంటున్నాం. సో ఈ మధ్యలో లొకేట్ అయిన కంట్రీస్ అన్ని కూడా వి కాల్ దెమ్ యాస్ ట్రాపికల్ కంట్రీస్. ఓకే, సో ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కింద మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ గుజరాత్ నుండి ఫ్రమ్ గుజరాత్ టు కన్యాకుమారి ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ట్రాపికల్ జోన్. ఓకే, ట్రాపికల్ జోన్ లో ఉంది కాబట్టి మనకి సౌత్ ఇండియాలో ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది కనిపిస్తుంది, బై ద నార్త్ ఇండియాలో చూసుకుంటే సబ్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ వి కేమ్ టు a conclusion that latitude also plays an important role in determining the climate of that place. ఓకే, సో ఈ లాటిట్యూడ్ పరంగా మనం తెలుసుకుంది ఏంటి అంటే ఈ లాటిట్యూడ్స్ వల్ల ఎక్కడైతే ఈ లాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయో ఈ లాటిట్యూడ్స్ ద్వారా ఏం తెలియజేయబడుతుంది, దట్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కింద ఉన్న ఏరియాలో we can see that is tropical climate, while the area above the tropic of cancer we can witness subtropical climate. అంటే ఇక్కడ ఉన్నంత వేడిగా మనకి నార్త్ ఇండియాలో there is no high temperature in North India because we can study this through latitude. And next మనము altitude గురించి డిస్కస్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ meant by altitude? ఓకే, సో altitude అంటే మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ altitude, సింపుల్ గా హైట్. So, as a part of climate of India, we already discussed the introduction to climate of India. So India climate మనం ఏమంటున్నాం monsoon type of climate అంటున్నాం because these monsoon winds play an important role which affect the climate of India. So అందుకని ఇండియా క్లైమేట్ ని మనం ఏమనాల్సి వచ్చింది అంటే monsoon type of climate అంటున్నాం. So normally this climate of any region is affected by various factors. So ఈ factors ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. So last class లో we just knew the various factors, that is in number 6. So మొత్తం ఎన్ని factors ఉన్నాయంటే climate ని affect చేసే ఒక region యొక్క climate ని affect చేసే factors ఎన్ని అంటే those are 6. So ఆ regions ఏంటి మనం చూసుకుందాం. So the factors which are affecting the climate of India are number 1, that is latitude. Factor which is first which had already had an simple introductory fall. అంతే కదా, equator దగ్గర ఉన్న receive high amount of sunlight over the north and south. So north and south మనం further north అంటున్నాం. సో ఈ torrid zones అంటున్నాం. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనకి సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్ గా పడుతూ అక్కడ ఎండ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ రీజన్స్ మనం ఏమంటున్నాం ట్రాపికల్ జోన్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ సన్ రేస్ ఇక్కడ పడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వేడిగా ఉంటుంది, కానీ ద సన్ రేస్ ఆర్ స్లాంటింగ్ ఓవర్ ద నార్త్ అండ్ సౌత్. సో నార్త్ అండ్ సౌత్ మనం ఫర్దర్ నార్త్ గాని ఫర్దర్ సౌత్ గాని వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, సన్ రేస్ అనేవి స్లాంటింగ్ గా పడుతుంది. అందుకని ఇక్కడ టెంపరేచర్ అనేది అంత ఎక్కువగా ఉండదు. హియర్ ద టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్. అందుకే వీటిని మనం ఏమంటున్నాం టెంపరేట్ జోన్స్ అంటున్నాం. అంతే కదా, టెంపరేట్ జోన్. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ టెంపరేట్ జోన్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ హై ఆర్ నాట్ వెరీ లో, మోడరేట్ టెంపరేచర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఇండియా విషయానికి వస్తే ఇండియా లైస్ బోత్ ఇన్ ద ట్రాపికల్ జోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద టెంపరేట్ జోన్. సో మనము ఒకసారి ఇండియా యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మనం చూసుకుంటే, సో నార్మల్లీ అస్యూమ్ దిస్ యాజ్ ఇండియా, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ passes through India in the central part, right? So it divides India into two parts, that is the region which is below the tropic of cancer is called tropical zone. అంటే ఇక్కడ మనకి ఎండ ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ట్రాపికల్ జోన్ అంటున్నాం. అండ్ రీజన్ విచ్ ఇస్ above north to tropic of cancer, this is called temperate zone, లేదా దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే sub tropical zone. In this way latitudes also play an important role in determining the climate of that place, right? So ఈ latitude వల్ల ఇండియాలో there are two climatic zones, that is subtropical zone and tropical zone. So the region which is south to the tropic of cancer is called tropical zone, while the region which is to the north of tropic of cancer is called subtropical zone. So ఈ విధంగా రెండు రీజన్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నమాట. This is the first factor, that is latitude. Next we shall discuss about altitude. Altitude విషయానికి వస్తే, so when we discuss about altitude, normally when you go further higher, okay, so normal place నుండి నువ్వు పైకి పోతున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే తక్కువ అవుతుంది. సో నార్మల్ గా there is a 1 degree Celsius decrease, when you travel to the north, పైకి పోతూ ఉంటే 1 degree Celsius అనేది డిక్రీస్ అవుతుంది for every 166 meters. ఓకే, సపోజ్ నువ్వు సర్ఫేస్ మీద ఉన్నావు and when you travel, సో ప్రతి 166 meters మనం పైకి వెళ్తూ ఉంటే టెంపరేచర్ అనేది 1 degree Celsius తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట, బికాస్ ద ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఓవర్ ద నార్త్ ఆర్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్. ఓకే, సో ఈ లూజ్ గా ప్యాక్ అయి ఉన్న ఈ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ నే మనం ఏమంటున్నాం థిన్ ఎయిర్ అంటున్నాం, థిన్ ఎయిర్. అందుకే మనము నార్మల్లీ when you visit Himalayas or when you go to northern India or when you go to hill stations, సో ఇక్కడ ఈ హిల్ స్టేషన్స్ కి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే అక్కడ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎయిర్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అండ్ ఎయిర్ ఓవర్ దేర్ ఇస్ వెరీ థిన్, దట్ ఈస్ వై దేర్ విల్ బి ఎ డిక్రీస్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, సో మనకి ఆల్టిట్యూడ్ అనేది కూడా ఇండియా యొక్క క్లైమేట్ ని చాలా అఫెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నార్మల్లీ when you visit a plain surface or when you visit a hilly area, the temperature in a hilly area is low when compared to a plain region. అంతే కదా, సో ఎందుకు అంటే ఈ హిల్ స్టేషన్స్ అనేవి ఎందుకు కనబడుతున్నాయి అంటే ఆ హిల్స్ పైన టెంపరేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆల్టిట్యూడ్ ఆల్సో ప్లేస్ an important role which affect the climate of India. And next మనము pressure and winds కి వద్దాం. ఓకే, the third factor, that is pressure and winds. So this is a bit complex topic, you have to understand it. Okay, pressure and wind systems వస్తే normally due to the rotation and revolution of earth there are various pressure belts created on earth. Okay, so నార్మల్ గా మనం ఎర్త్ ని తీసుకుంటే
when you take the example of Earth, okay, so due to the revolution and rotation of Earth, there are various pressure belts. So our pressure belts విషయానికి వస్తే this pressure belt is called high pressure. Okay, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం high pressure belt అని అంటున్నాం. And below this there is another belt which is called subpolar low. Air moves from high pressure to low pressure. High pressure belt అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది subpolar low pressure belt and then there is high pressure belt. Okay, so normally ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియా నుండి లో ప్రెషర్ కి ఎయిర్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, సో దేర్ ఈస్ హై ప్రెషర్. సో ఈ హై ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియా ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది, లో ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియాకి ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఏరియా బికమ్స్ హై ప్రెషర్ నౌ. సో మళ్ళీ హై ప్రెషర్ నుండి ఇక్కడికి ఏముంది, ఇక్కడ ఫ్లో అయింది కాబట్టి ఈ రీజన్ కి ఎయిర్ ఫ్లో అయింది. సో దిస్ సపోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, సో దిస్ సపోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ మళ్ళీ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుండి ఇక్కడికి ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎయిర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. క్లియర్. సో ఈ విధంగా ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే అంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ క్రియేటెడ్. క్లియర్, వేరియస్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ క్రియేటెడ్. సో నార్మల్లీ దెన్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో సర్ఫేస్ విండ్స్. ఓకే, సర్ఫేస్ విండ్స్ విషయానికి వస్తే surface winds are nothing but the winds which blow on the surface of the earth are called surface winds, right? So surface winds విషయానికి వస్తే నార్మల్ గా there are many surface winds like easterlies winds. Surface winds విషయానికి వస్తే pressure belt pressure belt అని అంటున్నాం. And below this there is another belt which is called subpolar high pressure belt అని అంటున్నాం. And below this there is another belt which is called subpolar low pressure belt అంటాం. Low pressure belt. And then there is subtropical high pressure belt. And then there is another belt which is called as equatorial low pressure belt. Same in the southern hemisphere also. So ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది subtropical high pressure belt and then there is subpolar low pressure belt and then there is high pressure belt. Okay, so normally ఎప్పుడైనా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎయిర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియా నుండి లో ప్రెషర్ కి ఎయిర్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, సో దేర్ ఈస్ హై ప్రెషర్. సో ఈ హై ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియా ఇక్కడ ఉన్న ఎయిర్ అంతా కూడా ఫ్లో అవుతుంది, లో ప్రెషర్ ఉన్న ఏరియాకి ఫ్లో అవుతుంది. సో దిస్ ఏరియా బికమ్స్ హై ప్రెషర్ నౌ. సో మళ్ళీ హై ప్రెషర్ నుండి ఇక్కడికి ఏముంది, ఇక్కడ ఫ్లో అయింది కాబట్టి ఈ రీజన్ కి ఎయిర్ ఫ్లో అయింది. సో దిస్ సపోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్. ఓకే, సో దిస్ సపోలార్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్ మళ్ళీ హై ప్రెషర్ బెల్ట్ నుండి ఇక్కడికి ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఒక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎయిర్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్. క్లియర్. సో ఈ విధంగా ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ అండ్ రెవల్యూషన్ వల్ల ఏం జరిగిందంటే అంటే దేర్ ఆర్ వేరియస్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ క్రియేటెడ్. క్లియర్, వేరియస్ ప్రెషర్ బెల్ట్స్ క్రియేటెడ్. సో నార్మల్లీ దెన్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో సర్ఫేస్ విండ్స్. ఓకే, సర్ఫేస్ విండ్స్ విషయానికి వస్తే surface winds are nothing but the winds which blow on the surface of the earth are called surface winds, right? So surface winds విషయానికి వస్తే నార్మల్ గా there are many surface winds like easterlies, westerlies, polar winds and then there are monsoon winds. Okay, monsoon winds. So ఇక్కడ రకరకాల surface winds ఉన్నాయి అన్నమాట. Surface winds are nothing but which blow on the land surface are called surface winds. Okay, so ఇక్కడ different pressure belts create అయ్యాయి and at the same time there are also surface winds. Okay, so ఈ surface winds లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, easterlies, westerlies, polar winds and monsoon winds. So ఇండియా క్లైమేట్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే winds ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ అంటే monsoon winds affect the climate of India. Clear. So there are two monsoon winds which affect the climate of India. So ఆ two monsoon winds ఏంటి అంటే first monsoon wind is southwest monsoon wind. Okay, southwest monsoon wind and the second monsoon wind which affect the climate of India is northeast monsoon wind. So these are the two winds which affect the climate of India. So normal గా ఇక్కడ surface normally is not offshore wind. So these are the two winds which affect the climate of India. There are many surface winds like easterlies, westerlies, polar winds and then there are monsoon winds. Okay, monsoon winds. So ఇక్కడ రకరకాల surface winds ఉన్నాయి అన్నమాట. Surface winds are nothing but which blow on the land surface are called surface winds. Okay, so ఇక్కడ different pressure belts create అయ్యాయి and at the same time there are also surface winds. Okay, so ఈ surface winds లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, easterlies, westerlies, polar winds and monsoon winds. So India climate ని affect చేసే winds ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ అంటే monsoon winds affect the climate of India. Clear. So there are two monsoon winds which affect the climate of India. So ఆ two monsoon winds ఏంటి అంటే first monsoon wind is southwest monsoon wind. Okay, southwest monsoon wind and the second monsoon wind which affect the climate of India is northeast monsoon wind. So these are the two winds which affect the climate of India. So normal గా ఈ monsoon winds ఏవైతే ఉన్నాయో these winds blow over India and get deflected. So మామూలుగా ఈ winds అనేవి ఎందుకు డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి అంటే two monsoon winds blow over India అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం అంతే కదా. సో దీంట్లో ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ an onshore wind. సో నార్మల్ గా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం ఒకసారి ఇండియా మ్యాప్ ఒకసారి చూసుకుంటే సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటున్నాం. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సౌత్ అండ్ దిస్ ఇస్ వెస్ట్, రైట్? సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ నుండి ఒక విండ్ బ్లో అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బ్లోయింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఆన్షోర్ విండ్ అంటున్నాం బికాస్ దిస్ విండ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఓషన్ టు ల్యాండ్. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఆన్షోర్ విండ్. క్లియర్. అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. సో నార్త్ ఈస్ట్, రైట్? సో నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ నుండి ఇంకొక విండ్ బ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ నార్త్ ఈస్ట్ విండ్ అండ్ దిస్ విండ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆఫ్షోర్ విండ్. ఓకే, ఆఫ్షోర్ విండ్. ఇండియా మీద నుండి రెండు విండ్స్ ఫ్లో అవుతుంది. దట్ ఇస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఇస్ ఆన్షోర్ విండ్ వైల్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఇస్ ఆఫ్షోర్ విండ్. ఆన్షోర్ విండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ద విండ్ విచ్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ ఓషన్ టు ల్యాండ్. ఓకే, ఆఫ్షోర్ విండ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు ఓషన్. సో ఇక్కడ ఈ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్, రైట్? సో ఇలా వెళ్ళిన సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ విండ్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ తిరిగి నార్త్ ఈస్ట్ విండ్ రూపంలో మళ్ళీ ఇండియా మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అంతే కదా. సో ఈ డిఫ్లెక్షన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే దీస్ విండ్స్ డిఫ్లెక్ట్. సో ఇలా వెళ్ళిన విండ్ మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ గోయింగ్ టు ద ఓషన్, రైట్? సో ఈ డిఫ్లెక్షన్ కి కారణం ఏంటి? ద విండ్స్ గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ డ్యూ టు the Coriolis force. Okay, Coriolis force. So Coriolis force is nothing but the force which is exerted by the earth during its rotation, right? So earth rotate అవుతున్నప్పుడు వచ్చే ఆ ఫోర్స్ మనం ఏమంటున్నాం? Coriolis force అంటున్నాం. సో ఈ Coriolis force వల్ల జరుగుతుంది ఏంటి అంటే these winds get deflected to the right. Okay, so right northern hemisphere లో ఈ winds ఏవైతే ఉన్నాయో they get deflected to the right and in the south hemisphere they get deflected towards the
లెఫ్ట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఈ విండ్స్ అనేవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే కోరియాలిస్ ఫోర్స్. సో ఈ కోరియాలిస్ ఫోర్స్ వల్ల హౌ దీస్ విండ్స్ ఆర్ గెటింగ్ డిఫ్లెక్టెడ్ అంటే ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ దే ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్, బై ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ దే ఆర్ డిఫ్లెక్టెడ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఈ విధంగా కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది, ఈ విండ్స్ ని డిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. దిస్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ విండ్స్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫెరెల్స్ లా. ఓకే, ఫెరెల్స్ లా అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ని దట్ దీస్ విండ్స్, ఈ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే గెట్ డిఫ్లెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫెరెల్స్ లా అని అంటున్నాం. సో ఈ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆల్సో show a very much impact on the climate of India. Clear? So normally ఈ pressure and wind conditions ఏవైతే ఉన్నాయో these are very much unique in India. So ఈ pressure and wind conditions ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియాలో చాలా యూనిక్ అనే. So they get deflected towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఫెరెల్స్ లా అని అంటున్నాం. సో ఈ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో these also show a very much impact on the climate of India. Clear? So normally ఈ pressure and wind conditions ఏవైతే ఉన్నాయో these are very much unique in India. So ఈ pressure and wind conditions ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియాలో చాలా యూనిక్ అనే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకు అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో నార్మల్ గా మనం ఆల్రెడీ ఏమని చెప్పుకున్నాం, విండ్స్ లేదా ఎయిర్ బ్లో ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా టు లో ప్రెషర్ ఏరియా అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఈ లో ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ అనేది ఏంటి అనేది మనకి క్లియర్గా తెలియాలి. సో నార్మలీ సో దీన్ని మనం ఇండియా అనుకుంటే టు ద నార్త్ ఆఫ్ హిమాలయాస్ ఇన్ సమ్మర్లో జరుగుతుంది ఏంటి అంటే దేర్ ఇస్ హై ప్రెషర్ డెవలప్ ఓవర్ ద నార్త్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. ఓకే, సో ఈ టిబెట్ ఈ ప్రాంతంలో ఏమవుతుంది అంటే హై ప్రెషర్ అంటే అక్కడ చాలా ఎక్కువ గాలులు అనేవి వీస్తున్నాయి. సో దిస్ హై ప్రెషర్ ఏరియా, సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, హై ప్రెషర్ ఏరియా టు లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో దిస్ ఇండియా ఇస్ ద లో ప్రెషర్ ఏరియా ఓవర్ హియర్. సో in the months of winter there is a high pressure area developed over the north of Himalayas. That is why various winds blow. Okay, so ఈ winds అనేవి ఇండియా మీద నుండి బ్లో అవుతున్నాయి. ఓకే, సో these winds blow in the month of winter. Clear? And to the oceans in the south. సో ఈ హై ప్రెషర్ ఏరియా నుండి winds అనేవి ఎటు బ్లో అవుతున్నాయి, సౌత్ వైపు ఓషన్ వరకు బ్లో అవుతున్నాయి అన్నమాట. అండ్ సమ్మర్ విషయానికి వస్తే during the time of summer there is a high pressure area developed in the Indian Ocean. Okay, so Indian Ocean లో చాలా హై ప్రెషర్ అనేది డెవలప్ అయింది. ఇండియాలో there would be low pressure, right? సో మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, హై ప్రెషర్ ఏరియా నుండి లో ప్రెషర్ ఏరియాకి winds అనేవి మూవ్ అవుతుంటాయి. సో ఇప్పుడు హై ప్రెషర్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి these high pressure winds blow towards India, crosses the equator and turns to the west. Okay, సో ఈ విధంగా ఈ winds అనేవి సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ రూపంలో ఇండియాకి వస్తుంది. క్లియర్? సో ఈ winds ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్లీ ది బ్లో ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ టు లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో ఇక్కడ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ వింటర్ దేర్ ఈస్ ఏ హై ప్రెషర్ ఏరియా విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ద నార్త్ ఆఫ్ హిమాలయాస్. సో అప్పుడు ఈ winds ఏం చేస్తున్నాయి, ఇండియా వైపుగా బ్లో అవుతున్నాయి, వెళ్ళి ఓషన్స్ వరకు వెళ్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇండియా మొత్తం లో ప్రెషర్ ఏరియాలో ఉంది, కానీ ఇండియా కింద ఉన్న ఇండియన్ ఓషన్ లో హై ప్రెషర్ ఏరియా డెవలప్ అయింది. సో ఈ హై ప్రెషర్ ఏరియా డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఈ winds అనేవి బ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ winds blow and get deflected to the south west of India. సో వీటిని ఈ winds మనం ఏమంటున్నాం అంటే మాన్సూన్ winds అంటున్నాం, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అని అంటున్నాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ winds. క్లియర్? సో winds బట్టి సో అప్పుడు ఈ winds ఏం చేస్తున్నాయి, ఇండియా వైపుగా బ్లో అవుతున్నాయి, వెళ్ళి ఓషన్స్ వరకు వెళ్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇండియా మొత్తం లో ప్రెషర్ ఏరియాలో ఉంది, కానీ ఇండియా కింద ఉన్న ఇండియన్ ఓషన్ లో హై ప్రెషర్ ఏరియా డెవలప్ అయింది. సో ఈ హై ప్రెషర్ ఏరియా డెవలప్ అయింది కాబట్టి ఈ winds అనేవి బ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. సో దీస్ winds blow and get deflected to the south west of India. సో వీటిని ఈ winds మనం ఏమంటున్నాం అంటే మాన్సూన్ winds అంటున్నాం, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అని అంటున్నాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ winds. క్లియర్? సో నార్మల్లీ ఈ winds అనేవి మనకి వర్షాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. సో సమ్మర్ లో మనకి కేరళ వైపు నుండి ఆ బ్లో అయ్యే ఆ winds ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ ద winds which are blown from Indian Ocean. ఓకే, హై ప్రెషర్ గా ఉన్న ఇండియన్ ఓషన్ నుండి ఏం జరుగుతుంది, సౌత్ వెస్ట్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట winds. అందువల్ల ఇండియాలో వర్షపాతం అనేది నమోదవుతుంది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వి షల్ ఆల్సో డిస్కస్ ప్రెషర్ అండ్ winds లో we should discuss about in this pressure and winds there are three subtopics. Okay, so pressure and surface winds మనం already discuss చేసాము. Now we shall discuss about upper air circulation. నార్మల్ గా ఈ pressure and winds అనే టాపిక్ లో there are three subtopics. That is first మనం already discuss చేసాము winds, surface winds అనేది discuss చేసాము. Okay, surface winds we completed that. So how do they get deflected, how do they get high pressure, low pressure, ఇదంతా మనం discuss చేసాము surface winds. Next we shall discuss about upper air circulation. So what is meant by this upper air circulation అంటే నార్మల్ గా from west there are some heavy speedy winds flowing through the India. So ఇది మనం ఇండియా అనుకుంటే వెస్ట్ సైడ్ నుండి అంటే యూరోప్, యూఎస్ఏ అటువైపు నుండి దేర్ ఆర్ సమ్ ఫాస్ట్ విండ్స్ బ్లోయింగ్ త్రూ
blowing through India. India నుండి చాలా ఫాస్ట్ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి అన్నమాట. వీటిని మనం ఏమంటున్నాం వెస్టర్లీస్ అని అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ దీస్ వెస్టర్లీస్ బ్లో ఓవర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, దీస్ వెస్టర్లీస్ బ్లో ఓవర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని కూడా అంటున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో నార్మల్లీ దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ బ్లో ఓవర్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఫ్రమ్ 27 to 30 degree నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ లో ఇవి బ్లో అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఏంటవి జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్, సో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? బలమైన గాలులు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ ఎయిర్ విచ్ బ్లో త్రూ ఇండియా ఇన్ ద నార్దర్న్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇండియా నుండి ఫ్లో అవుతుంది. దట్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో ఇండియా మీద లాటిట్యూడ్స్ ఫ్రమ్ సమ్ ఫాస్ట్ విండ్స్ బ్లోయింగ్ త్రూ ఇండియా. ఇండియా నుండి చాలా ఫాస్ట్ విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి అన్నమాట. వీటిని మనం ఏమంటున్నాం వెస్టర్లీస్ అంటున్నాం. ఓకే, అండ్ దీస్ వెస్టర్లీస్ బ్లో ఓవర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఓకే, దీస్ వెస్టర్లీస్ బ్లో ఓవర్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అని కూడా అంటున్నాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో నార్మల్లీ దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్ బ్లో ఓవర్ ద లాటిట్యూడ్స్ ఫ్రమ్ 27 to 30 degree నార్త్ అండ్ సౌత్ లాటిట్యూడ్స్ లో ఇవి బ్లో అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఏంటవి జెట్ స్ట్రీమ్స్. సో దీస్ జెట్ స్ట్రీమ్స్, సో ఈ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటే ఏంటి? బలమైన గాలులు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ ఎయిర్ విచ్ బ్లో త్రూ ఇండియా ఇన్ ద నార్దర్న్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక జెట్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇండియా నుండి ఫ్లో అవుతుంది. దట్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ ట్రాపికల్ వెస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, సో ఇండియా మీద నుండి ఫ్లో అయ్యే ఆ జెట్ స్ట్రీమ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ సబ్ ట్రాపికల్ westerly jet stream. So this jet stream affects the climate of India. Okay, and next upper air circulation tarvata we have to discuss about. So మనం already upper air circulation complete చేసాం. upper air circulation లో భాగంగా మనకి west jet stream is called subtropical westerly jet stream. Okay, so India మీద నుండి ఫ్లో అయ్యే ఆ జెట్ స్ట్రీమ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ subtropical westerly jet stream. So this jet stream affects the climate of India. Okay, and next upper air circulation తర్వాత we have to discuss about. So మనం already upper air circulation complete చేసాం. upper air circulation లో భాగంగా మనకి వెస్ట్ సైడ్ నుండి కొన్ని బలమైన గాలులు వస్తున్నాయని చెప్పాం. and these fastest air masses are called jet streams, right? So India మీద నుండి నార్థన్ ఇండియాలో బ్లో అయ్యే ఆ జెట్ స్ట్రీమ్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ subtropical westerly jet stream. And after upper air circulation we shall discuss about western cyclonic disturbances and tropical cyclones. Western cyclonic disturbances. Clear? So western cyclonic disturbances అంటే ఏంటి? Simple గా these western cyclonic disturbances are nothing but the air or the winds which are blowing from the Mediterranean Sea. Okay, Mediterranean Sea నుండి blow అయ్యే winds అన్నమాట. ఏంటి? This western cyclonic disturbances. So these winds from this Mediterranean Sea blow towards the northwest and northeast India. ఎక్కడ blow అవుతున్నాయి? నార్త్ వెస్ట్ అండ్ నార్త్ ఇండియాలో ఈ winds అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి. So they bring some moisture. Cyclonic disturbances are nothing but the air or the winds which are blowing from the Mediterranean Sea. Okay, Mediterranean Sea నుండి blow అయ్యే winds అన్నమాట. ఏంటి? This western cyclonic disturbances. So these winds from this Mediterranean Sea blow towards the northwest and northeast India. ఎక్కడ blow అవుతున్నాయి? నార్త్ వెస్ట్ అండ్ నార్త్ ఇండియాలో ఈ winds అనేవి మనకు కనిపిస్తున్నాయి. So they bring some moisture. ఎక్కువగా వర్షపాతాన్ని పట్టుకొని రావు, కానీ కొంచెం వర్షాన్ని అనేది మన నార్త్ ఇండియాలో వింటర్ టైంలో ఈ విండ్ పడేలా చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది కదా? సో వెస్టర్న్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద ఎయిర్ ఆర్ విండ్స్ విచ్ ఆర్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ మెడిటరేనియన్ సీ టువర్డ్స్ ద నార్త్ అండ్ నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియా. సో ఈ విండ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే నార్త్ వెస్టర్న్ మరియు నార్త్ ఇండియాలో వింటర్ టైంలో రెయిన్ ఫాల్ ఇస్తాయి అనమాట. These are responsible for the rainfall in winter. Ekkada in northwest and northeast India, and the rainfall which is caused by these masses, wind masses or air masses through western disturbances are helpful for the rabi crops. Okay, so ee galu తీసుకొచ్చిన వర్షపాతం వల్ల మన నార్త్ ఇండియాలో రబీ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. క్లియర్? హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ రబీ క్రాప్స్. ఇన్ దిస్ వే the western disturbances can also be an important factor. Okay, so in the topic of pressure and winds we have already discussed surface winds. Okay, so surface winds లో భాగంగా మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏంటి అంటే చాలా గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో సపోజ్ surface winds లో easterlies, westerlies, polar winds and monsoon winds గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. So in these monsoon winds there are two monsoon winds which are affecting the climate of India, that is southwest monsoon wind and northeast monsoon wind. So ఈ southwest northeast monsoon winds అనేది వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటో చూసాం మనం. So during the time of winter there is a high pressure area created to the north of Himalayas. So ఇప్పుడు high pressure created కాబట్టి అక్కడ నుండి గాలులు అనేవి ఇండియా మీద నుండి ఓషన్ వరకు ఫ్లో అవుతున్నాయి. బట్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ there is a high pressure area created in the Indian Ocean. And ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ high pressure ఉంది కాబట్టి ఇండియాలో మెయిన్లాండ్ ఇండియాలో లో ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి మనకి ప్రిన్సిపల్ తెలుసు కాబట్టి ఏది దట్ ఈస్ wind blows from high pressure to low pressure. So ఇప్పుడు high pressure Indian Ocean లో క్రియేట్ అయింది. సో ఆ విండ్ అనేది ఇండియా మీద ఫ్లో అవుతుంది. And this wind is called southwest monsoon అని మనం చెప్తున్నాం. After that we have also discussed about upper air circulation. So upper air circulation లో భాగంగా we already discussed about the jet streams, right? So these jet streams are nothing but fast moving winds between the latitudes of 27 to 30 degrees north and south. Okay, so ఈ winds ఏం చేస్తున్నాయి అంటే సింపుల్ గా these winds are blowing towards India, right? So ఈ winds ఇట్లా బ్లో అవుతూ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఇండియాలో ఉన్న క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత మనం వెస్టర్న్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ వెస్టర్న్ సైక్లోనిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద విండ్స్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద మెడిటరేనియన్ సీ టువర్డ్స్ ఇండియా అండ్ దీస్ విండ్స్ బ్లో ఇన్ నార్త్ వెస్టర్న్ అండ్ నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెవీగా రెయిన్ఫాల్ తీసుకోవడానికి కొంత అమౌంట్ లో రెయిన్ఫాల్ తీసుకొస్తున్నాయి. అండ్ దీస్ విండ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రెయిన్ఫాల్ ఇన్ వింటర్ లో వర్షపాతానికి కారణమవుతున్నాయి. అండ్ దిస్ వింటర్ రెయిన్ఫాల్ బెనిఫిట్స్ ద రబీ క్రాప్స్ విచ్ ఆర్ కల్టివేటెడ్. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా వెస్టర్లీస్ కానీ ఈస్టర్లీస్ కానీ ఏమైనా ఫ్లో అవుతున్నాయా అంటే ఇండియాలో దేర్ ఇస్ అనదర్ జెట్ స్ట్రీమ్ విచ్ ఫ్లోస్ టు పెనిన్సులర్ ఇండియా అండ్ దట్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్. ఓకే, ఈస్టర్లీ జెట్ స్ట్రీమ్. సో దిస్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఆల్సో ఫ్లోస్ టువర్డ్స్ ఇండియా బట్ ఇన్ పెనిన్సులర్ ఇండియాలో ఫ్లో అవుతుంది అన్నమాట. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ pressure and winds. Next we shall discuss about ocean currents. So ocean currents అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా ocean currents are nothing but
heavy water masses which are present under the beneath of ocean, right? So ocean currents విషయానికి వస్తే normally these ocean currents can be divided into warm ocean currents and cold ocean currents. Clear? So ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, warm ocean current blows through cold ocean current. అట్లా cold గా ఉన్న దగ్గర warm గా చేస్తుంది, warm ocean currents ఏం చేస్తున్నాయి, cold వైపు blow అవుతున్నాయి. ఈ విధంగా a cold ocean current is replaced by warm ocean current, while the warm ocean current is replaced by cold ocean current. ఈ విధంగా ఈ ocean currents ఏవైతే ఉన్నాయో, so this also affects the climate of India. అర్థమైందా? So normally when you look out coastal India ఇక్కడ warm గా ఉంది అనుకుందాం. Suppose this cold ocean current flows, okay? So సముద్రంలో ఉన్న ocean current ఇక్కడ flow అవుతుంది, ఏమైంది, ఇక్కడ warm ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చల్లగా అయిపోయింది. అదే ఇటువైపు చూసుకుంటే it is warm over here, okay? So warm గా ఉంది కాబట్టి this flows over here and cold ocean current comes like this. ఈ విధంగా ocean currents అనేవి coastal areas లో temperatures ని affect చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి, సో ఎగ్జామ్ లో ocean currents కి సంబంధించి అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే, గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఓషన్ కరెంట్స్. వామ్ ఓషన్ కరెంట్ కి సో సపోజ్ వామ్ ఓషన్ కరెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అండ్ కోల్డ్ ఓషన్ కరెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి. సో అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఓషన్ కరెంట్ ఇస్ లాబ్రడార్ కరెంట్, ఓకే, లాబ్రడార్ కరెంట్. అండ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వామ్ ఓషన్ కరెంట్ ఇస్ నార్త్ అట్లాంటిక్ డ్రిఫ్ట్. సో ఈ విధంగా టెంపరేచర్ అనేది లేదా క్లైమేట్ అనేది అఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వి కాల్ ఇట్ as distance from the sea. The fifth factor which influences the climate of India is distance from the sea. So when you observe north current is labrador current, okay, labrador current. And an example of warm ocean current is north Atlantic drift. So ఈ విధంగా టెంపరేచర్ అనేది లేదా క్లైమేట్ అనేది అఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వి కాల్ ఇట్ as distance from the sea. The fifth factor which influences the climate of India is distance from the sea. So when you observe the coastal regions of India, so ఇక్కడ అంతా కూడా ఏముంది, మనకి సముద్రం ఉంది కదా. సో the entire region is surrounded by ocean, okay? So this oceans ఏం చేస్తున్నాయంటే they act as moderators over the temperatures in the coastal regions. అదే మనం ఇంటీరియర్ రీజన్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి హై వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది, కానీ in the coastal areas there is no high variation because during the day ఏం జరుగుతుంది, land gets heated, okay? So land heat అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, low pressure, okay? And ocean లో high pressure. So this oceans ఏం చేస్తున్నారు కూడా ఏముంది, మనకి సముద్రం ఉంది కదా. సో the entire region is surrounded by ocean, okay? So this oceans ఏం చేస్తున్నాయంటే they act as moderators over the temperatures in the coastal regions. అదే మనం ఇంటీరియర్ రీజన్ లో చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి హై వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది, కానీ in the coastal areas there is no high variation because during the day ఏం జరుగుతుంది, land gets heated, okay? So land heat అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, low pressure, okay? And ocean లో high pressure. So according to the principle ఏం జరుగుతుంది, ఓషన్ లో ఉన్న హై ప్రెషర్ కాబట్టి సో లో ప్రెషర్ ఉన్న ల్యాండ్ మీదకి విండ్స్ అనేవి బ్లో అవుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ విండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ సీ బ్రీజ్. సో ఈ సీ బ్రీజ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ మోడరేటర్ ఓవర్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ దట్ ఏరియా. అదే మనకి ఈ ఓషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి ఇంటీరియర్ ఏరియాస్ లో కనిపించదు కాబట్టి ఇక్కడ హై టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి, బట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద మోడరేటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దీస్ ఓషన్స్ ఇన్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్, ఓకే? సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కాంటినెంటాలిటీ అంటాం, ఓకే? వి కాల్ ఇట్ as కాంటినెంటాలిటీ. సో వాట్ ఇస్ meant by కాంటినెంటాలిటీ? Continentality is nothing but the moderating influence of the oceans near the coastal areas is called continentality, while in the interior areas there is high temperature and coastal areas low temperature. So this is called continentality. And next we have relief features, okay? So relief features ప్రకారం మనం చూసుకుంటే ఇండియాలో మనకి చాలా రకాల రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. టు ద నార్త్ వి హావ్ హిమాలయాస్, ఓకే? సో హిమాలయాస్ ఉన్న దగ్గర మనకి ఎట్లా ఉంది, దేర్ ఇస్ కోల్డ్ క్లైమేట్, ఓకే? ఇన్ ద ప్లెయిన్స్ హిమాలయాస్ తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ రిలీఫ్ ఫీచర్ ఏంటి, ప్లెయిన్స్. సో ప్లెయిన్స్ ఉన్న దగ్గర మనకి ఎటువంటి క్లైమేట్ కనిపిస్తుంది, మోడరేట్ క్లైమేట్ కనిపిస్తుంది. అట్లాగే ఇన్ ద సేమ్ టైం ఇన్ ద పెనిన్సులా వి హావ్ హై టెంపరేచర్స్. సో ఈ రిలీఫ్ ఫీచర్స్